네, 자 이렇게 세트스코어 1대0으로 김태형이 앞서고 있는 가운데 두 번째 경기로 가겠습니다. 매번 왕의 기간입니다. 경기 좀 끝났습니다. 가겠습니다. 시작하죠. Testing. 자 이렇게 만약 김태형 선수가 2대0으로 끝내버린다고 한다면 야 WC 전부 4강은 전부 토스 저급판입니다. 테란 완전 그냥 아웃된 거예요. 네, 그렇기 때문에 이영호 선수 지금은 테란의 자존심을 지키기 위해서라도 지금 유일하게 남은 테란 아닙니까? 그럼요. 근데 웬만하면 이영호 때문에 김태경은 진짜 어렵네 그런 느낌이 들 것 같은데 안 되거든요. Okay, YouTube volume down to 0. I've got output down to -0.6. 같은 맵에서 좀 전략적인 승부수를 잘 띄우기도 하거든요. So damn 이영호 loud. 선수가 깊숙하게 파고들어야 되겠어요. 플레이 잘 되죠. 뭐 인기 가는 갈수록 뭐 그냥 치솟고 있죠. 거기 뭐 FA로 이미 완전히 그냥 쫙 성공권 날리고 있죠. 이런 김태경의 가속도를 누가 말리겠습니까? 김태경 현 분위기랑 바로 이대 빵이에요. Well? Why is it still full volume? It's turned down. Oh, it's a different one. Oh, this is at full, that's why. What the hell is going on? 경기 시작됐습니다. 자, If I mute this. 앞서 있는 김태경 선수의 수정입니다. 파란색 프로토스예요. 이에머스는 이영호입니다. 노란색 테란. 참 이래서 스타크래프트의 어떤 트렌드는 돌고 돈다는 생각이 좀 Another 드는데요. audio stream got added to my 오늘 scene? 그 프로토스가 보여준 테란 영상대로의 어떤 트렌드는 예전은 오리지널 스타일의 느낌을 많이 주고 있거든요. 내가 많이 먹은 만큼 그 많은 물량을 바탕으로 계속 치고박는 소모전으로 승기를 잡고 그런 스타일을 왜 보여주겠습니까? 요즘 테란들이 타이밍을 노리는 선택을 많이 안 하거든요. 타이밍보다는 견제하면서 그냥 운영, 확장. Very 그렇기 때문에 strange. 오히려 이런 그 프로토스를 노리는 게 타이밍이 Alright, sounds good now, I think. 그렇습니다. 아무래도 마인드 자체 큰 마인드 자체는 옛날 마인드지만 최근에 선수들이 이제 테란의 견제 타이밍에 적절하게 막아주면서 한 박자 늦으면서도 전체적으로 보면은 정말 무한확장 그런 느낌을 프로토스 선수들이 많이 주고 있죠. 네, 그리고 웬만큼 싸면서 뭐 한두 번 진 건 상관없고 마지막에 이기면 뭐 그냥 한 번만 이기면 되는 테란인데 한 번을 못 이기고 있어요. 특히나 이 왕의 기하는 맵에서 Sounds good now? Alright, thank you, Erdene. How you doing? 오히려 데스티네이션보다 프로토스가 좀 힘든 부분이 많기 때문에 김태경 선수 뭔가 전략적인 승부수 다크드랍이나 혹은 리버 Widen this up a little bit. 직선거리상 멀고요. 네, 그렇기 때문에 김구현 선수도 이 맵에서 어떤 더블 엑서스를 한번 시도를 했던 Wow. 거고 무난한 출발이 좀 어렵다고 판단한 김태현 선수 이 맵에서 더블 엑서스보다 빠른 태클을 선택 가능성이 높은 Hold 이유가 on. 오히려 이 Hold on. 맵에서는 장기전보다는 더블렉이 성공한다고 하더라도 장담할 수 없기 때문에 오히려 초반 That's what we're 승부를 노릴 aiming 가능성이 for. 높죠. 네, 그런 면에서 이영호 선수 같은 경우에는 이런 특히나 4인용 맵에서는 오히려 서치를 안 하는 경우도 있었거든요. 아예 컴셋에 안마당 커맨드를 짓고 컴셋, 아카데미를 짓고 컴셋을 통해서 상대방을 정찰하는 그런 상황도 과거에 보여줬었기 때문에 grab my, 이런 부분들을 좀 놀아서 전략적으로 my 좀 보여드리면 foods, 어떤가 my lunch real quick. 네가 뭐라든 나는 내가 할 새끼를 가면 결국 날 못 따를 거야. 이거는 거의 안 통합니다. 가면 그 생각을 뛰어넘고 두 단계 뛰어넘는 선수들이 이제 프로토스 플레이에서 나오고 있어요. 지금 어제 경기가 좀 비슷한 느낌이 많이 드네요. 송병호 선수도 1경기 때는 운영을 통해서 두 번째 경기는 다크였던 활용을 통해서 승부를 봤었는데 김태현 선수가 과연 비슷한 느낌을 줄지요. 네, 안마당 컴퓨터 달렸는 거 보면 무조건 이긴 줄 알았다. 뭐 그렇게 무대 인터뷰도 나왔었는데 아무튼 다템으로 기가 막히게 상대편 썰어버렸어요. 송병구. 네, 그렇습니다. 그런 다크도 과거에 김태현 선수 다크를 너무나도 많이 썼기 때문에 최근에는 좀 리버를 활용하는 모습을 자주 보였었거든요. 특히나 이 맵에서는 셔틀 소급이 되면은 돌아다니기가 좀 편하고 그리고 멀티 수비하기도 편하고 이후에 프로토스가 3넥서스, 4넥서스를 가져갈 때 견제 타이밍이 굉장히 아프기 때문에 그때 셔틀 소급으로 좀 수비해주면 좋을 것 같습니다. 일단은 출발은 지금 원팩 더블 커맨드 판 자체가 지금 마련이 되고 있고요. 과연 김태현 선수의 전략적 승부수가 무엇이 될지 정찰도 늦기 때문에 노출 안 시키고 성공할 가능성도 있거든요, 김태현 선수. 네, 그렇습니다. 여기서 김태형 선수가 무난하게 원게이트에서 뭐 로보틱스 그리고 앞마당 멀티 그리고 옵저버 이런 빌드 사용하면 이영호 선수한테 굉장히 힘을 실어주거든요. 그렇기 때문에 김태형 선수 이번 경기에서는 어떤 빌드 선택할지 정말 궁금한데요. 네, 본질적 깊숙이 보여주면 안 됩니다. 네, SB는 맞으면서 봐야죠. 최대한 봐야 됩니다. 이 정도 다 봤어요. 가장 좋은 것은 이걸 보여주지 않고 SCV를 잡아내는 거였는데 이렇게 되면 어쨌든 이영호 선수도 정찰이 늦긴 했습니다만
심리적으로 불안한 감을 어느 정도는 사귀고 시작할 수 있고요. 아, 네, 방금 넥서스 위에서 SCB를 잡았으면은 김태훈 선수한테 굉장히 유리한 부분인데요. 어떤 부분이냐면은 넥서스가 불이 꺼져 있고, 그리고 파일론이 2개밖에 없고, 그리고 SCB가 잡히면은 테란 입장에서는 엔지니어링 베이나 아카데미를 빨리 완성시킬 수밖에 없거든요. 네, 그런데 최대 한 방만 때리면 그 중간 SC를 못 때려갖고 지금 일단 정보를 보여줬어요. 자, 그러면서 병력대로 전진 매치 김태경. 네, 일단 3 파일럿까지 확인을 했기 때문에, 그리고 넥서스에서 프로브가 다시 찍히고 있는 모습을 봤기 때문에 이영호 선수 입장에서는 지금 상태가 굉장히 평온할 겁니다. 원게이트 더블이네요. 네, 김태훈 선수가 글쎄요. 이런 식의 출발이라면은 이러면서의 운영이라면 한 박자 느린 어떤 견제가 나오지 않는다면 이영호 선수의 분위기가 갈 수 있거든요. 네, 그렇습니다. 아무래도 이 맵에서 이후에 뒷마당 넥서스도 건설하기가 좀 많이 힘들고, 셔틀을 뽑아야 되기 때문에, 그리고 좀 3넥서스를 좀 정면 쪽으로 가져가기에는 이게 돌출형이라서, 그러니까 지금 이런 어떤 시작 자체가 단순히 프로토스와 테란의 관계로 본다면 프로토스 Alright. 멀티 자체 이거 굉장히 빠른 거죠. Back. 그렇기 때문에 원팩 더블 커맨드 Some 상대는 food. 상대가 가능한 빌드라고 볼 수 I got some new 스타일을 가만한 hot 이영호 sauce. 선수라고 봤을 때 이런 빌드의 선택은 Try it out a little bit today. 괜찮습니다. 예, 그렇습니다. 그리고 무난하게 중장기전 갔을 때는 이 맵은 데스티네이션과는 다르게 드랍십의 활용 능력이 굉장히 높습니다. 그럼요. Some new, 그만큼 이영호 선수도 뭐 지금 이렇게 있습니다. slightly fancy hot sauce. 예리할 수밖에 없는 거예요. 참 뭐 어떻게 보면 이런 시작이었다면 Locally made type stuff. 더블랙이 나올 뻔도 했는데 I got 5 viewers 어쨌든 이호 already. 선수는 이번 경기만큼은 상대가 빠른 태클을 구사할 수도 있다는 생각 때문에 좀 안전하게 하네요. 예, 이렇게 앞마당의 커맨드를 A little spicy, I just mixed a little bit in. I'm actually usually good with spicy stuff, but 일장일단이 있는 부분이 지금 이렇게 날리게 되면 아직 김태형 선수는 확인을 못했거든요. 베럭스를 한번 확인한다면 알 수 있겠죠. 이 오케이. 베럭스가 프로토스 본진으로 날아온다. 그러면 투팩이거든요. 하지만 이렇게 내린다. 그러면 커맨드예요. 자, 그 모습이 다 체크가 됩니다. 뭐 가면 이제 센터까지 보겠습니다만 이제 이영호 이 생각이 오늘 봤어요. Oh, wow. 시즈 모드의 Man, that's really 태클을 spicy. 또 확인하면서 프로브가 희생됐기 때문에 원백 더블 커맨드를 확인했고 이렇게 되면요. 지금 Woo. 뭐 그래도 I had like a little teaspoonful of this. Sampled it. The farmer's market. 일단 이번 경기를 흔들면서 운영을 생각하고 있네요. I just ate the whole spoonful, or like the little spoonful. But now putting this on food and mixing in, it feels spicier for some reason. 박자를 조절하면서 또 예리하게 가는 겁니다. 강력하게 가는 거예요. 예상하지 못한 타이밍이 더 무서운 거죠. 결국 이런 출발이라면 셔틀 뽑고 다크가 생산되는 동안에 섬 쪽에 프로브 멀티 준비하고 다크 드랍이 얼마나 효과를 볼지 지켜봐야 될 것 같은데요. 그리고 김태형 선수가 앞경기와는 다르게 지금 앞마당 가스 채취를 하지 않고 있기 때문에 이 부분을 한번 이영호 선수가 스캔을 통해서 한번 확인한다면은 굉장히 좋은 정보거든요. 다른 테크가 느리거든요. 자, 스캐너 준비가 조금 시간이 걸릴 수밖에 없고 팩토리가 생길 때 늘어납니다. 뭐 가서 뭐 하는지 보지도 않아 지금 볼 수도 없고. 지금 이영호 선수의 어떤 빌드 자체가 글쎄요. 업그레이드했던 그 치료하는 모습도 아니고요. 팩토리 자체를 지금 급격하게 늘리고 있기 때문에 Good old tank turret combo. 오히려 이영호 선수가 Whoa, Bisu actually 지금 다분히 들고 있거든요. kind of casually scratching his face there. 게이트 숫자가 굉장히 딸리거든요. 이거 다크로 시간 못 끌면은 이영호 Is that 선수 multitasking or is he letting his APM slack? 특히나 프로토스의 앞마당 넥서스까지 진격 안 해도 센터 자리만 잡더라도 프로토스 입장에서는 굉장히 까다롭습니다. 그럼요. 이제 팩토리가 4개, 5개째 늘어나고 있는데요. 거기다 때 맞춰서 지금 아카데미 짓고 있고 뭔가 와야 되는데 안 오니까 이건 다 Might have underestimated his hot sauce. 예측하고 있는 부분이거든요. 그리고 지금 그나마 다행인 부분이 아카데미가 느리다는 부분. 이 Does he have scan? Oh, he doesn't have scan. Just turrets. 이러면 아카데미 SB를 보호할 수 있습니다. 이걸로 심각한 피해 But if you stay outside of the range of the turrets, you can get a lot of damage done. 시간을 끌어야 됩니다. 이거 의미 없이 잃게 되면 바로 진출해요, 이 형은. 지금 팩토리 숫자 확인했으면 김태형 선수 빨리 게이트 늘려야 There's a lot of space where there's no turrets. 바로 찍어야 됩니다. He could be doing some. I mean, like hitting the factories won't really matter. 단순 나탄만 가지고 안 됩니다. Oh, he's gonna try and. 이걸로 Just gonna try and sneak out. Is he gonna drop a DT on the island so that he can't actually get a new base there later? That'd be kind of interesting. 돌아가는 건 자살행위고요. 지금 빨리 질럿 바로 찍고 이 셔틀 돌아야 됩니다. 셔틀 돌아가서 다크든 질럿이든 내려서 수비해야 돼요. It'd been cool if he put a zealot up there or something. Or a dragoon. 굉장히 촉박한 상황이거든요. 이영호 선수가
Dragoon on the high ground. I mean, I guess that wouldn't do it much against tanks, but 6팩입니다. 6팩. 와, 네, 지금 이거는 네, 이 자리가 가장 중요하거든요. 테란 입장에서 이 자리만 차지하면은 네, 스캔을 낭비하게 만들어야 된다. 지금은 6게이트 상태에서 질럿 드래곤도 중요하지만 다크를 지속적으로 oh, he scanned, but he picked him up to dodge the scan. This is a big push though. Flash is like, you spent all your money on tech, you haven't done any damage. 지금 병력으로는 들어가면 끝나거든요. You dead. 이만한 팩토리 방대도 어떻게 막죠? 닷샘으로 지금 그 시스템밖에 없는데 지금 검대지 바뀌었어요. 아, 벌처도 굉장히 많기 때문에 뭐 질럿이 봤을 때 질럿이 막아낼 수가 없어요. 마린의 셔틀 떨어졌습니다. 야, 이거 이용호 선수가 정말 호를 잡고 찔렀습니다. Just mowing down Dragoons now. Bisu's like, wait a minute, my guys are invisible. How are you not dying? 이영호 선수의 업그레이드를 생각. I'm invisible. 업그레이드 생각했기 때문에 You're not supposed to be able to attack me back. 늦게 들렸는데요. 그 타이밍을 이영호 선수가 제대로 예, 받았어요. 내가 무슨 앞선 경기 때처럼 뒤만 노리는 Wow. GG. GG. 이런 패턴의 매 경기 때마다 경험의 모습을 보여줘야 프로토스 상대들이 긴장을 하는 겁니다. Somehow the DTs did nothing. I don't know if bringing him back to try and fight with them was the play. He should have maybe stayed by the base, and when Flash moved out, send the DTs back in or something. Yeah, sad Bisu face. Well, it's the best of 3. So it's not over yet. 역시 하던 대로 하는군. 네, 이런 속말과 That was game 2. This is the final game now. This is decider. 사뭇 긴장하는 모습이 확 느껴집니다. The decider. 한번 치료에 주고 받았어요. 완전히 다른 정반대 게임 스타일이요. Damage just runs off of him. 아, 하던 대로 하면은 정말 힘들겠구나. 그렇다면 He's like a duck. 전진 게이트를 선택할 수 And DTs are the rain. 건설하는 모습이고요. 그리고 이영호 선수 입장에서는 여기서 타이밍을 한번 노린다면 이 맵에서 투팩을 하면은 정말 그 투팩이 What's up, Merker? 의외로 이 맵에서 통할 가능성이 굉장히 높습니다. 네. 자, 그 타이밍을 잃지 못하고 당하면서 알기 시작하면 김태경은 How's it going? 게이트 짓다 끝나는 거예요. 시거리가 멀기 때문에 오히려 한번 꼬아서 투팩으로 가게 되면은 I have no idea what that means, by the way. Davies Turv. 선수가 단장 행선에서 자주 Is Turv like another language for wave or something like that? I'm eating this food like super slow because like, it's much hotter than I thought it was going to be. It's really weird. 지금 옆쪽으로 지었거든요. Turv is hello and finish. 김태훈 선수가 블랙서스를 했을 때 분명히 이영호 선수가 액션을 취할 Although it's probably not pronounced Turv, I guess. We might have talked about this before. I might have forgotten. 더블랙이네요. 더블랙인데 지금 타이밍 Oh man, 자체를 spicy. 11% 붙이신 더블랙이 시도하고 있거든요. 이 얘기는 뭐냐면 더블랙 선수의 완성 자체를 조금 I just dumped on like a tablespoon and mixed it all in, but 예, 아무래도 그 프로브가 나오기 전에는 이미 숫자가 안 나온 것 같은데 예. should have gotten just a dab in there. 김태훈 선수는 12넥서스를 했고요. 이영호 It's gonna 선수가 take me a while to finish this. I'm gonna be 11개스를 했는데 이렇게 tearing 하면 up. 팩토리가 굉장히 빠릅니다. 이번 경우에도 예, 팩토리 빠른 걸 좀 이용할 필요가 있겠습니다. 자, 그런데 그 빠른 팩토리 그게 장점이 될 수 있겠습니다. 김태경 선수 입장에서는 그 위기가 될 수 있거든요. 위험 요소일 수 있는데 봐야 돼요 일단요. 네, 뭐 아무래도 그런 어떤 그 더블랙 소스를 노린 그게 이제 투팩의 가능성이냐? If that's how to say hello and finish, how do you start saying hello? 입구 앞에 심시티를 하거든요. 네, 김무게. Sorry. 그렇기 때문에 예, 투팩이 지금 현재로서는 투팩의 모습이 거의 안 Yeah, I'm gonna be 보여요. like, my eyes are starting to water. 지금 투팩은 아니더라도 from this hot 지금 sauce. 입구 앞에 이영호 선수가 뭐 엔지니어베이가 I have to eat it, though. 막아버리면은 네, 다리 스케이트로 드라곤이 나오는 걸 좀 막아버릴 수가 있거든요. 일단 입구 좁은 입구 쪽을 잘 하는 게 Javi Pavai 마찬가지예요. is a more formal greeting. Interesting. 선수가 그냥 원팩 더블 커맨드를 한다고 했을 때는 Are you Finnish, or are you just sub to someone who's Finnish? 지금 완전 더블 원팩 더블이거든요. 지금 계속 좀 옵저버 강조하고 있지 않습니까? 도전하고 있어요. 네, 여기서 무난하게 앞마당 커맨을 따라가주면은 I guess this 이영호 dish 선수 힘들기 때문에 has some kimchi in it, so it's already a little spicy. 병력들이 움직이네요. 왜냐면 1경기 때 더블에서스 그냥 주고 Oh, okay. 경기 졌거든요. Fair enough. 빌드에서 밀리니까 이제 지지를 쓰는 Uh-oh. 이제는 이런 선택이 Flash is pulling the boys. 조금 찝찝한 선택이거든요. 왜냐면 This isn't necessarily a game ender, though. 상당히 먼데다가 이게 일단 성공돼서 앞마당 넥서스를 날린다고 하잖아요. This is kind of common, 가능성이 있느냐? 앞마당 at least at the time. I don't know if it's common these days. 이긴 경기도 있었고요. I think it is. 체력이 없어서 이제
I guess back then it was maybe even less common. No, it is now actually. Now that I think about. Oh no, the SCV died. 누구를 보호합니까? Just the first one at least. Can he block? Can he block? No. Nope. Marine running around in circles. 툭 치면 죽어요. Now he's able to protect that Marine. Oh, nice. Nice blocking. He's gonna kill one of those Marines with the probe though. Oh no. Probes are OP, guys. 아, 이거 완전 뒷북 뻗고 Probes are OP. 아, 길막았네요. 왜 볼처가 안 나는 길막? Where did he send the SCVs home? Oh my gosh, this is a disaster. Flash knows it. The pylon's clever. Stop the reinforcements from joining. Flash is screwed now, I think. He's got to try and expand now, I think, but he's like had 6 SCVs not mining. See if he can micro these vultures to victory. Probably not with the Dragoon there, of course. Can you target down the Dragoon? With the Marines? Oh, he's going after the vultures. Interesting. Or going after the Zealot. Does he have mine? He probably doesn't have mines yet, right? He could. Almost. Wow, actually, this is not going that great for Bisu. Already lost. There's the mines. Oh wow, that mine. That mine was out for blood. But this is Bisu we're talking about here. Oh man, the Vulture didn't even get in. Wasted both the mines in that Vulture. This has been a very back and forth game, not necessarily in advantage, but small victories. I still think Flash is kind of screwed though. What's up, Seige? Oh man, break it spicy. Whew. 그렇습니다. 이영호 선수가 과거에는 원팩 더블 커맨드, 골리앗 이런 빌드를 자주 사용하지만 최근에는 또 레이스가 대세거든요. 그렇죠. 셔틀은 또 레이스로 잘 잡긴 한데 또 선수가 적극적으로 또 레이스를 뽑는 선수는 아니에요. 그렇기 때문에 리버가 정확하게 잘 통할 수가 있겠습니다. 배용 선수가 살아나려고 합니다만은 김태형의 그 시점을 주지 않을 겁니다. 네, 거기다가 My nose is running. 전진 배치 아무리 견제 잘하는 이영호 선수가 손들기 시작하면은 그 벌려놨던 격차. I'm determined to eat all of this food though. 아 그리고 지금 팩토리 늘어나는 타이밍이 지금 빠르거든요. 예, 아몬이나 뭐 다른 Maybe I haven't lived in 이영호 선수 이번 경기 때 이런 Korea for too long. My spice tolerance has gone down. I need to get it back up again. 또 하나의 멀티를 가져가겠지라는 어떤 생각을 가지고 트리플렉을 노린 타이밍 같은 느낌이 들거든요. 테크 지금 빨리빨리 올리고 있습니다, 김태경. 네, 전판에 타이밍 러시가 통했던 이유는 김태형 Flash at 42 supply 가져갔기 때문입니다. compared to Bisu's 60. 때문에 게이트 확보가 늦었거든요. 하지만 이번 경기 김태형 선수가 3넥서스를 아주 늦게 가져가고 있기 때문에 이 타이밍 러시 It's on the menu. Just some rice and veggies and tofu, mushrooms. But I was saying I got some fancy hot sauce at the farmer's market today. I dumped on like a tablespoon of it, mixed it in. I didn't think it would be this hot. It tastes spicier in the food than it did when I tried a sample of it. I wonder if there's something about the chemistry of it being on food that makes it different or stick to my tongue more or something. Whew. Rice, some veggies, mushrooms, oh, and soybeans and tofu. Yeah, I mean it's good. It tastes good, but it's just like whew, hotter than I was expecting.
Oh my gosh. Wow, look at this push. 마인이 하나도 안 터졌어요. Targeting the mines really well though, 마인이 얘 질럿 밀어줘야죠. 질럿 밀어주고. for the most part. He's gonna try and drag them. Oh! Oh no, that mine went the wrong way. 전탱크 체력 많이 빠졌어요. 네, 근데 지금 이런 식으로 계속적으로 병력을 보내는 것도 거리 때문에 부담스럽고 결국 이영호 선수 DTs again. 예, 타이밍 지출이 현재로서는 실패할 가능성이 높습니다. 아, 네. He has Observer. 예, 이영호 선수가 아카데미면 단거 같은데요. He can try and clear those out. 그나마 다행인 부분이고요. 검사는 있습니다. 네, 그래도 아직까지 이영호 선수 한 후. 번더 기회는 남아 있습니다. 이 탱크가 잃기 전까요. 이 탱크 잃어버리면 이영호 선수 거기서 바로 지 나와야 돼요. 체력 반씩 빠질 텐데. Yeah, I got some nice stuff at the farmer's market today. 조여지려면 저 시즈 모드가 돼야 되거든요. Some bok choy, 근데 아직 머신들의 움직임은 없고요. hot sauce, some bread. Some nice bread. Oh, he's pushing out. Oh, they have a couple tanks here actually. If you can target down the tanks, I have a pretty good advantage. Just the one tank left. And it's low. This is still dangerous. Does he not have siege mode? This is a crazy fight actually. This is a crazy micro fight. That tank is doing so much damage. Oh no, there's mine! He's finally gonna get the tank, but that tank was firing shots for so long. 마인이 안 터져서 너무 안 터졌는데요. 그만큼 김태균 선수가 컨트롤 너무 잘했습니다. 그래도 어떻게든 지금 마인 대박은 항상 그 가능성은 있거든요. 계속 뭐 네, 이 수원 우와. 시간에서 지금 완전히 쥐어짜내고 있기 때문에 이영호 선수가 여기서 한번 밟으면 Imagine if there was two tanks, how hard he would have won. 한번 드라곤이 밟으면 뚫려서 한 번에 김태형 선수 입장에서는 앞에다가 게이트 하나 지어버려가지고 Arbiters? 또 이겨요. 이거 나온. Already? 아비터까지 떠요. 빈진 난임만 허용시키지 Man, they're like 않거든요. microing for their lives here. 완전 가난합니다 지금 이영호. 그리고 1시까지가 결국 가져갑니다. This is a crazy game actually. 끝내기에는 병력 쏟아진 게 김태형 선수 많아지고 있거든요. 네, 그렇습니다. 김태형 선수는 막아내면서 게이트를 늘렸거든요. This is actually a super high level game. 막아낼수록 유닛이 계속 넘쳐나요. 거기에다가 The amount of micro and macro that's going on is insane right now. 완전 세게 막아버린 게요. 거기에 아비터까지 나오면은 아주 무한 스캔할 수도 없는 상황이거든요. 그래도 근데 추가되는 병력의 벌처밖에 없습니다. 탱크는 늦고 그나마 시즈모드 지금 준비하고 있어요. 네, 그렇습니다. 저쪽으로 뭐 Are you drawing her again? 김태형 선수는 맞춰서 플레이를 할 수 있었던 거고요. Did you ask for permission this time? Was that you? That was you. Maybe that was someone else. Was that you that shared the picture of the drawing you made? 김태경이 적극적으로 움직이기 시작합니다. 몇 시간 넘어가고 있어 지금요. 나온 병력이 많고 Okay, I thought so. 벌처만밖에 없는데 질러 던져주면 자동으로 되거든요. My handkerchief is completely soaked because my nose is so running from this spicy food. 항상 그랬었거든요. 아, 네, 진짜 이영호 선수 지금 이렇게 Yeah, that's good stuff. 그래도 포기하고 싶지 않은 부분이 그래도 아직까지 자원이 있고 유닛이 있거든요. 싸워봐야 싶다 이거죠. 아, 네, 바람된 질러 탱크 쪽에 접근합니다. 탱크 몇 개 되지도 않거든요. Too much info? 잘 넘어갔어요. That my 숫자도 너무 작습니다. 숫자가. handkerchief is soaked? It was just from spicy food. 뭔지를 모르겠어요. 이렇게 터져주면 김태형 선수 입장에서 고맙죠. 근데 보통 저런 컨트롤들은 김태형 선수가 드라군으로 어택을 통해서 마인을 제거하는 것들이 When I 아니라 blow my nose, I don't even actually know if you hear it or if the noise filters it out. 아, 그 컨트롤 너무나도 잘해줬네요, 김태형 선수가. Probably because I'm right in front of the mic. Sorry about that. Sorry about blowing my nose in your guys' ears. 유니카운트가 방문이 안 Ring it out and keep going. 놀라운 것은 그렇게 위기의 상황에서 뽑아내는 것도 어렵고 That would be pretty disgusting. 게이트웨이 단을 열었고 확장까지 했어요. 네, 이게 그런 어떤 멀티태스킹 능력이 김태형 선수가 가장 I actually need to do laundry, so I don't have any other. Oh no, I do have some other handkerchiefs I could get. 게이트를 통해서 바르키트를 하지 않고 I got some new 막아낼 ones. 수 있다는 자신감이 있기 때문에 그런 것도 막을 수가 있는 거거든요. My mom got me handkerchiefs for Christmas. 계속 갈 수밖에 없는 뒤가 없는 이영호 선수의 절실함인데 GG. Man, 본인이 졌는데도 불구하고 저런 that was insane actually. That game was insane. 정말 잘 싸웠거든요. Flash was just fighting super hard, he just couldn't quite pull it off. Look at his face, he's like, oh my god. It all came down to the failed rush, or maybe not rush, but
What do you call it? Maybe kind of a rush. 그렇게 하니까 이번 경기에서 당연히 김태경 선수가 그렇게 할 줄 알고 When Beast Fast expanded and he pulled his SCVs and tried to attack, 이 정도 퀄리티가 나옵니다. 보장된 거예요. 무조건 모셔야 돼요. he just fell on his face. It was kind of 최고로 강력한 fighting uphill from there. 빌드를 갖추는 그 두 명의 테란을 그냥 생뱅이 그냥 무너뜨리는 그것도 What's up, Koi Jabroni? Ooh, we are in for some Zerg versus Zerg action now. SC2 GG. The old school. That site stayed up for a while, actually. But eventually they just, I think he just let it go. So it's offline now. There's still some old archive. You can look at it on like archive.org or whatever it is, the time machine or whatever. Internet time machine. Alright, I finished all my stupidly spicy food. Ooh. My tongue can take a break now. Well, I'm definitely not going to put that much hot sauce on next time. 끝나고 나서 그 위기에서도 그런 위기에서 잘 견뎌낸 또 이재동 선수였기 때문에 이재동 선수에게는 그다지 또 큰 문제는 아닐 것 같습니다. 기사 내용을 Alright. 이재동은 휴식 기간 동안에 뭐 게임을 하고 I do need to go get another handkerchief though, actually. There they are. 마음의 휴식을 가지고 다시 시작한다는 기본으로 The Quan and the Dong. 지금까지 보여준 정대저구전에 있어서 I want to get the colors first. And then I'll go get a handkerchief. Is there no observer? Jaedong's purple? That's weird. It must be a... there's no observer in the slot there. Alright. Jaedong. Purple. Versus Quanro. Red. Okay. Top tier Zergs? Heck yeah. Well, yeah, I guess... Is Quanro top tier? Or is he right below top tier? I think I'd put him in the top tier, but he's... Jaedong is at the top of the top tier, and Quanro is kind of at the middle of the top tier. Quanro was strong enough that he was definitely S-class Zerg, I think. He just, you know, obviously wasn't quite on Jaedong's level though. But, you know, he's good enough that he could theoretically be Jaedong. Some players you just be like, no. There's like Zergbong, no. He's literally never gonna be Jaedong. Quanro has a chance. Not a great chance, but a chance. Now Luxury, who's also in this tournament, even though he's a scumbag, Luxury was actually someone who had a moderate chance of beating Jaedong. I think Luxury is one of 2 or 3 players to ever beat Jaedong in a ZVZ best of series. Alright, I'll go get my handkerchief, Kirby. 울산 고향에 내려갔다가 오늘 올라왔거든요. 오늘 오전에 과연 경기력 얼마만큼 찾아서 이번 경기 임할지 지켜보겠습니다. 물론 지난 토요일에 경기했다면 한상봉 뭐 그냥 웬만한 선수는 다 그냥 정리하겠습니다만 지금은 다릅니다. 아 이재동 선수 저글링 발업을 찍었거든요. 지금 자원 상황으로 봐서는 저글링 발업을 찍었기 때문에 여기서 한상무 선수가 조금 여유 부리다가 나발을 남기고 저글링 뽑아 같이 뽑아주면 되거든요. 이 저글링을 좀 숨겨가지고 그렇죠. 어제 있었던 경기 때처럼 이렇게 저글링 숨겨서 상대가 최대한 늦게 파악하도록 만들고 오히려 한상무 선수가 지금 저글링이라도 나오게 되면 일단 언덕이기 때문에 막을 수는 있거든요. 네, 그 오버로드가 앞마당 해치는 보고 맞습니다. 가장 좋은 것은 언덕 위에서 안정적으로 막아야지 이거 뒤늦게 파악해가지고 성큰 짓고 이런 식으로 해보면 어제 경기 재판이 나오는 거예요. 오버로드가 똑같이 그렇게 방향 틀었어요. 네, 이렇게 되면 한상무 선수 성큰 콜로니를 지어주지 않는다면 그냥 경기 확 기울어버릴 수 있어요. 저번에 10기 또가 이게 어제 경기랑 똑같네요 지금은요.
아, 저글링 4기만 지금 봤는데, 저글링이 네. 오버로드의 어떤 그 진행 방향을 다 예측하고서 교묘하게 지금 다 무빙으로 이렇게 움직이고 있는 거거든요. 야, 그 막아도 안 들어가면 됩니다. 지금 저글링 바로 팼기 때문에 이정 선수 한상무 선수 Did y'all favor I did most of my nose blowing 경기 off 끝나버립니다. camera. 그 지우지가 박찬수가 안 들어가 네. 또 끝냈어요. 지금 현재 오버로드 장면으로 Bring it out and keep using it. 얼굴 들어갔거든요. 저글링. 끝낼 수가 있어요 여기서. 바로 됐어요. Uh-oh. Wait, Jadon's in his drone line. Uh-oh. I come back and the game's already like over? Wait, maybe? He's fighting pretty well. 저글링 빼서 잡아주고. Lost 1 or 2 drones? 계속 가고 있습니다. 예. 드럼 뭉치기 바빠요. 다 이기 이게 바빠요. 라바를 뮤탈리스크에 쓰고 그래야 이길 수 있는 빌드를 I love it, this, like, look at the supply counts. 12 versus 14 supply. 추가적으로 저글링 계속 하려고. It's crazy that the game is like, comes down to this, you know? Quadro's about to hatch a Spire though. If he can get some mutas out. That's why he's just fighting to wait till get mutas. But he's using all his larvae for lings. So he's actually not even gonna have a larva for mutas. Oh, actually, he's... Oh, that's a hatchery! That's not a Spire? That's a hatchery! Okay, never mind. I saw the lair and I saw a building morphing next to it. I was like, oh, that's a really quick Spire. No, it's not a Spire. He just went 2 hatch and now he's dying to 1 hatchlings, I guess. Yeah, he lost too many drones at this point. He does have 2 hatcheries now, but War field stabilized. diggity! Thank you so much for the sub, my friend. Oh, Rise snuck in here as well. What's up, Rise? How you doing? And Hydralisk. Alright, well, I said Quandro had a chance, but I did say it wasn't a good one. But hey, you know, it's a best of series. Has any Zerg ever won 2 games in a row against Jadon? 그 며칠을 쉬었다고 하더라도 실제 이 선수들의 어떤 그 몸에 배어 있는 본능적으로 그 훈련을 통해서 배어 있는 이런 것의 어떤 그 How you doing, Rise? 문화보다는 사실 심리적으로가 얼마나 더 중요한지가 이번 경기에 나온 것 같습니다. 네, 팬분들은 뭐 FA 뭐 여러 가지 문제를 걱정 많이 하십니다만 이정우 선수. Good to see you. 뭐 사나이 대장부답게 대한민국 사나이답게 그냥 뭐 아무 상관없이 경기에 집중하고 있어요. Have you 평상시의 연습량으로 대변되거든요. I'm already following you, right? Yeah, I'm already following you. I haven't seen you on 정말 이재동 선수가 현종 최강이라고 Twitch. Rise, you said you were gonna do some streaming stuff, right? Did it ever coalesce, or did you kind of decide not to do that? 이정 선수가 지든 얘기든 뭐 마음고생 심했을 거라 생각해도 많은 이정 선수 팬분들이 오셨는데 앞서 뭐 성성 캐스터 말씀하신 경기가 이재동 이기원 Where's Koi Jabroni? 주는 어떤 그 퍼포먼스를 준비하셨다고 했거든요. Koi Jabroni was in here earlier saying he loves SC2GG, and now we got like 3 of us SC2GGers in the house. Is this Rise? OG Rise? Yes, it is. Is there a new Rise? It's all, yeah, people are like, a lot of times people are like, is that the real moletrap? And I'm like, I don't think I'm well known enough for people to bother impersonating me. As far as I'm aware, no one's ever bothered to impersonate me, except for Minions made a meme account called moletrap. But he only made that because I said no one impersonated me. It didn't count. My utilization is at 105%. I think that means you're too busy, right? I was just thinking, like, I need to, like, I should probably get an animation of, like, I can maybe do that right now, actually. Get some, like, formulas popping up above my head or something like that. Let me see if there's some good stock
stock video of formulas. With an alpha channel, so I can just put them on top of me. 자, 왕의 귀환입니다. 붉은색 저그 이재동 세트수가 1등을 앞서 있고요. Yeah, here we go. All right, this will work. 항상 뭐 파란색 오버로드 양상수 정확히 보내고 있습니다. 분명 운영 싸움 붙으면 진짜 한상무 선수가 질 이유가 없습니다. 그렇습니다. 아무래도 최근에 한상무 선수가 저그 대 저그도 굉장히 경기 수가 많았었기 때문에 뭐 이재동 선수도 마찬가지겠지만 하지만 이재동 선수의 그 Moletrap impersonators and new Elvis impersonators? Ooh, 그런 상황이 돼버릴 수가 있거든요. I don't know about that one. 달렸겠습니까? 그렇죠. 저그전을 그렇게 Dude, can you... It actually is kind of crazy to me that people still impersonate Elvis. Like, 첫 경기는 당했을 뿐이에요, 진짜. when did Elvis die? 정찰이 잘못되고 전략 중수백 When did Elvis die? 군풀이에요. 1977? 연속해서거든요 지금. 네, 그렇습니다. Guy's been dead for 50 years? 이번 경기도 그런 경기가 나올 수가 있고요. And even when he died, he wasn't 오히려 오버로드가 like in his peak of popularity or anything like that, right? But he's still such a phenom that like 안 됩니다, 한상봉. people still impersonate him. Like, I don't know, it's just maybe some people impersonate him just because it's impersonating Elvis has become its own thing or something. 선풀을 가겠다라고 했을 때는 이제 Hey Martin, how's it going? 10이 앞마당을 했으니까 문제가 되는 건데. I don't remember if I told you I asked someone, I've met someone who was 네, 12풀을 하네요. shit, I forgot what language Martin is in. But someone, oh, Dutch, right? It's Dutch, that's right. I met someone who was Dutch. And I was like, oh, hey, I need to ask you, how do I pronounce this name? And I spelled it out. And she was like, I don't know, Martin? And I was like, oh, I thought you're Dutch. And she's like, oh, well, I was born in the Netherlands, but I've been in the United States since I was a kid, so I don't actually speak that much Dutch. So, never mind. 맞습니다. 그러니까 이재동 경기가 뭐 어떻게 보면은 다 졌는데 이재동 이것도 끝까지 He's still alive? Oh, that's right. That's right. 플레이를 한다고 했을 경우에 이재동 선수가 일단 레어를 넣음으로써 이유까지 좀 생각을 하는 모습이고요. 그렇다면 한상무 선수도 They were my entertainment too? Heck yeah, I loved watching. Class art was my entertainment for a while. 말도 안 되는 거예요. I did once I was doing commentary myself, I didn't watch as much, but I did watch some Rise myself. 싸움에서 확 끼면 바로까지 했어요. 한상보 선수가 오히려 역으로 말이죠. 예, 그렇습니다. 이재동 선수의 레어가 먼저 올라가는 모습을 보고 그래서 한상무 선수 입장에서도 예, 저글링을 바로 먼저 시켜준 부분이고요. 네, 이게 Alright. 상대의 어떤 빠른 태클을 대응해서 바로 Wow, this is 해주게 a 되면 giant video. 역으로 지금 역공을 펼칠 수도 있는 거고. Whoa! 태클은 예. We don't need that much. We don't need that many. 아 이재동 선수 여기서 force. 예, 조금 있으면은 상대방의 한상무 선수의 저글링 발업을 분명히 알기 때문에 이 저글링이 그냥 먹혀버릴 수가 있거든요. 앞마당 해처리에서 저글링 2개만 나오더라도 이 입구 라인은 예, 부서져버릴 수가 있습니다. 안 올리고 있는 거 지금 Oh wait, I gotta loop it. Hold on. 아 이거 타이밍 싸움이다 예. 이거. 근데 문제는요. Loop it so I can see what's going. 저글링으로 이렇게 입구 쪽에서 최대한 There, 농성하면서 right. 뚫릴 것 같으면 또 성큰을 지어야 됩니다. 본진에. 아 여기 지금 추가 저글링 오기 전에 딱 이 저글링이 딱 뜨면은 자, 8저글링 왔어요. 추가 저글링 오고. Is my PC having trouble right now? 각종 가닥면 안 됩니다. 서로 바로 됐고요. 네. 그 싸움 승부의 숫자는 네, 이게 저글링 싸움에서는 이재동 선수가 밀릴 가능성이 높거든요. 이재동 선수 There we go. 예, 여기서 So now when I'm doing, like, if I want to really be thoughtful, I can be like, 싸울 때만 싸워야 돼요. 네. 상대는 저희가 2개거든요. 그런데 싸움은 역시 이재동이요. 숫자에서 안 밀립니다. 한상모 선수가 이기려면 이게 저글링으로 완전히 밀어버려야 yeah, I might need 되는데 to, 스파이어에서 뮤탈리스크 찍기 전에 그리고 I might need to crop this down differently. 쉽게 만들어놓고 라바 못 쓰게 해야 되거든요. 예 그렇습니다. 최소한 성큰 콜로니 하나 완성시켜야지. 아니면은 이재동 선수가 이걸 그냥 단순 저글링으로 Actually, 막아내게 되면은 those are kind of small. 뮤탈리스크 뜨고 Maybe I should 바로 actually 자, 계속 드론이랑 잡아주는 상황에서 저걸링 보내면 재미를 봐야죠. 아니, 잘못하면 어떻게 되지 않을 거예요. 시작 끌고 있어 이대로. 지금 현재 모습은 난 지금 막아내는 네, 분위기고요. 썬큰 만들어지기는 뭐 안 합니까? 썬큰 만들어서 깰 수 있겠습니다만 만들어지기 전에 싸워야죠. 저걸링 문제는 치러줘야죠. 저글링으로 드론 숫자를 줄여주지 못했어. 결국 이렇게 되면은
예, 지금 챔버 찍고 빨리 어떤 스포 대비를 해야 되거든요. 아, 일단 여기까지 The mic cuts out when it's active? Oh, wow. 처리가 올라가지 않았다는 부분을 잘 명심하고. Wow. I guess it's just, yeah, because it's just such a giant video that it's like having trouble keeping it in RAM, I guess, maybe. That's interesting. 하나는 잡아야죠. Oh, it lags everything out? Oh, that's crazy. Okay, well, I'll definitely need to 지금 빨리 준비해야 돼요. cut out a smaller version of that if I want to use that then. 아, 근데 지금 뮤탈 한 마리도 아니고 두 마리, 세 마리이기 때문에. I forgot to look at the colors again, but this time Jadong is red. Oops. 네, 폴로를 떼지 말고 드론만 잡아줘도 되거든요. 저글링으로 드론 잡아줘요. 저글링으로 Although by the time I change the colors, it might be over. 드론 데미지 어떻게 먹을 겁니까? 야, 근데 지금 그 정도 보였나요? 굉장히 많기 There you go. 때문에. 아, 이렇게 되면 이재동 선수 거의 경기 잡아가네요. 이거 바닥으로 보내야 되는데. 유치적 수비됐죠. 이제 저글링 나오겠습니까? 더 이상. I love Spore Colony ZVZ, man. 빈틈이 있어요. 네, 거기에다가 지금 문제는요. The X-Files? I think it's the opposite. I think I'm probably not legally allowed to use the X-Files song. 포함한 게임은 이거 끝나는 거 아닙니까? That's a good idea though, to include that. I'm gonna have to set that up, make it a hotkey so I can just like turn on both at once. 드론을 찍어내면서도 스파이어를 올려야 되는데 아직 I'll get sued either way. No, I actually have permission 필요하거든요. to use this video. 자, 뮤탈 올드. I got it from a site that I have a license through. 저글링 와요. 저글링 와요. 저글링 오는 순간 100 years old. 또 사저글링이 이쪽에서 소리 일으키면서 안만 들어오면 Wait a minute. If I watched the X-Files when I was a teenager, and it's 100 years old. Dude, I felt old today. Really? Like, are you guys competitors here? No, it's the same one. It's just two different bots. Okay. Oh, thank you. Thanks for getting the other one. Wait, did you just remove the ban and then ban them again? Okay. I don't remember what I was saying anymore. Oh yeah, I got to feel really old today because I was at this volunteering thing, right? And someone was talking about like a show they watched when they were a kid, and they're like, "You don't know about Gomo Bunta or something like that." It was like the name of some show with a lemur. Alright, well, Jadong wiped the floor with Spawn Row twice in a row, and that's not too surprising, I guess. Unban and then reban to assert dominance, yes. So, they were talking about this show, right? Are you right? Gamma Bunta is the frog in Naruto, that's true. But it wasn't that, it was some other show that they were talking about with a lemur. Alright, next up is Jadong versus Stork. Semi-final. Amazing. This is gonna be an amazing series, actually. And then, like, she was like... I was like, no, I don't know that show. And she's like, oh, man. I feel so old right now. I think it must be the oldest person here. Now, admittedly, the other person that was there volunteering was a high schooler. But, like, she's like, oh, I feel so old that people don't remember this from the 90s. And I'm like, I don't not remember that show because it was before my time. I remember that show because it was after my time. I was already not a kid anymore when that show was on. I'm older than you are. I'm not sure why you think that you're old. I was like, I think I'm actually the oldest person in this building right now. Watching Naruto with your 9-year-old? Dude. That's actually pretty poggers right there. That's amazing. That sounds like good times. Who's his favorite shinobi? Full circle, right? I actually didn't watch Naruto till college or after college actually. Diggity introduced me to Naruto.
I think, am I a couple years older than you, Rise, I think? 아래에서 I don't remember. 기다리고 있기 때문에 양 선수다. I turned 41 recently. I think I'm older than you are, but 3, 4위전으로 가서 okay, not that much. 아무것도 없는 빈손으로 가는 고생만 하고요. You're making him watch the filler without you? That's great. Does he like it though? You're not gonna be like grumpy old man and be like, ah, this isn't the they went off the manga and it got terrible. Yeah, no, I remember. I think I watched. I actually don't remember if I watched the filler stuff. I might have skipped over a lot of the filler era. I'm gonna be Hokage. All right, let's skip to the match here. Jadon versus Stork. I don't know if I would rather watch. There's not many matchups I would rather watch besides Jadon versus Stork. He loves the Naruto. Nice. That's cool, dude. That's cool. Now I'm trying to think about who my favorite was. Who my favorite Shinobi was. I was a fan of Shikamaru, but I don't think he was my favorite. I think Diggity likes Shikamaru as well. He likes the popular ones. He likes Naruto and Sasuke. Sasuke! It's actually hard to remember, but there was a lot of them that had like their own little themes, right? Oh, Gaara is cool, yeah. I'm a fan of Gaara. Gaara could be my favorite. I actually went to Comic-Con dressed as Rock Lee once. It's not too hard of a costume, but I was a bit of a Lee fan. But Gaara I probably like more than Lee. I'm trying to remember like who the others were. I feel like there was probably some other one that I like. I'm having a hard time remembering that had like some niche power that I would be my favorite. I'm gonna look up the list now. List of Shinobi in Naruto. Hopefully there's pictures so I can remember what they did. Oh, I was in love with Hinata as well. Let's see. Oh, Shino was weird. I remember Shino. Akamaru, let's see. 뚫릴 위험까지도 송병구 선수 양날의 검입니다 지금. 예, 그렇습니다. 아무래도 이재동 선수가 원게이트를 확인한다면 같은 테크로 맞서버리면 1010 was underrated. 오히려 그 테크는 뭐 커세어의 상대에서 히드라를 뽑아주면서 동시에 드론 확보를 하게 되면 프로토스 입장에서 굉장히 짜증나는 플레이거든요. 그 부분이. 그럼요. 첫 병력이 상대편 앞마당까지 갔습니다. 최초 빌드를 확인하고 있는 It might be Gaara. Gaara might be my favorite actually. Because partly because of he's just a badass, but also because of like his story arc. Asuma, he was cool. I could see you liking Asuma. Oh damn, got a drone. Is that a Bisu probe? No, it's a Stork probe. Wait, there was a ninja named Wasabi who turned into a cat? Is that some filler episode shit? Or maybe it's Boruto era stuff. Yeah. Team Udon. Metal Lee? There was a son of Rock Lee called Metal Lee? I have no idea. 말씀하신 그런 화끈한 플레이, 올인 전략 자주 선택합니다. 네, 그리고 성병호 선수의 원게이트 테크트리, 뭐 물론 테크트리도 중요하겠지만 What was Naruto's like
포지를 언제 건설하냐에 따라서 Like mentor's name again, the guy who he ate ramen with. 더 생산할 수 있냐. 그렇기 때문에 송병구 선수가 좀 정찰을 잘 해줄 필요가 있겠습니다. Anyway, 네, 프로브 I don't have to 정찰이 keep looking at Naruto on the other screen. 저글링에 집중 투자하는 것이 아니었거든요. 그러다 보니까 이렇게 What's up, Dark Arlix? 네, 지금 이런 압박은 굉장히 좋습니다. Favorite would be Shikamaru then Sasori. Who's Sasori? 이 질럿과 드라곤을 막아야 되기 때문에 Sasori. 저글링을 프로토스의 본진으로 또 정찰을 못 보내고 있죠. I do not remember. Oh, he was one of the 일단은 레오보다는 해처리를 하나 더 피면서 Akatsuki, right? 언덕 쪽에 캐논 찍게 만들어 놓고 확장을 다시 하면서 드론을 재차 뽑을 가능성이 있는데요, 이재동 선수. 근데 요거는 여기서 어떻게 안 돼요. Jiraiya, you know what? I'm not surprised at all that Rise mentioned Jiraiya. I feel like Jiraiya, like, is in keeping with Rise's, like, sense of humor kind of thing, you know? He's your spirit animal? I didn't want to, like, you know, I don't know. Like, I'm not saying Rice is a pervert or anything. Drunken Rock Lee. I don't remember that. See, that's the thing, is Gaara's the best villain, but also, spoiler alert, best friend, too. I think I like Gaara for the same reason I like Zelos. Because he's just such a stone cold badass. He doesn't give a crap what anyone thinks about him, you know? He's like, I'm not here to impress you, I'm here to own you. I said Gaara, I said I like Gaara for the same reason I like Zelos, the programmer. Just like no emotion shown, you know? They're just like all business. I guess there were some times when Gaara showed some emotion, but still, like, for the most part, he was just like, oh, hello. Let me just, like, crush you with my special demon-possessed sand powers. Those were funny too, yeah. Later on when Sakura got, like, to a point where she was, like, kind of badass, she got pissed, she would, like, break skulls. 주체할 수 없을 정도로 벌어지게 됩니다. 아, 그리고 이재동 선수 지금 스파이어가 지금 올라가고 있지만 이 스파이어는 뮤탈과 스콜지 굉장히 조심스럽게 뽑아야 됩니다. 혹시나 이재동 선수가 뮤탈을 생각하고 있다면 그 뮤탈로 지금 상황에서는 과거보다 훨씬 더 많은 것들을 해줘야 되거든요. 자원이 없어요 지금 이재동 선수가. 자, 그런데 뭐 뮤탈 스쿼드가 나온다고 하더라도 데뷔가 될 거면 손잡고 계속 체크하고 있다고 갑자기 당할 리가 없어요. 거기에다가 지금 악 쪽에 대한 There were a lot of random villains that I'm having a hard time remembering as well. That were kind of cool sometimes. Good times. Is it still good rewatching Naruto? I feel like I might be like too old for it now, and I wouldn't necessarily enjoy it. But I'm not sure. It's interesting how Naruto is like still popular also. It's fun because like I've had some opportunities where like kids that I've volunteered with or something like that, I was able to like bond with them a little bit because like I don't know, I got to be the old guy that like knows about the kid thing a little bit. It's like, oh, you watched Naruto? I watched Naruto too. Except then again, I don't know the new stuff. He was screaming 3, 3, 3, 3 because he didn't know if the DT was gonna get a third drone kill.
Trying to type in your password into another window and you accidentally typed it into the chat. I do that all the time when I Sage, don't worry. Secret safe with us. 네, 이런 불리한 상황에서 한 박자 늦은 뮤탈리스크를 선택할 수도 있는데요. 그렇기 때문에 송병구 선수가 커세어로 지금도 럴커가 뜬 It's a good password. 해줄 필요가 있겠습니다. 자, 정면 쪽 Numbers and letters. 하고 있고요. 프로브 계속 이동하고 있어요. 지금은 영무타를 선택하는 것은 굉장히 모험이 될 수가 있기 때문에 차라리 이렇게 러커를 꾸준히 확보하면서 If there were adults that watched DBZ and were like that. 이런 식의 선택이 되어야지 영무타는 굉장히 위험한 선택으로 보입니다. 네, 뮤탈리스크를 생산하든가 아니면 드랍을 하든가 지금 상황에서 그냥 무난하게 하이브 운영하게 되면 굉장히 힘들거든요. 이재동 선수 뮤탈리스크로 승부수를 띄우네요. 이게 글쎄요, 일단 통하긴 해야 되는데 일단 뮤탈리스크에 대한 대비는 Same code you use for your luggage. 어떻게 보면 앞선 박찬 선수와 김태훈 선수의 경기 때처럼 저게 역효과를 왜냐면 짜내고 있기 때문에 I think I've used 1337 as a code for something once or twice, but 이렇게 생산한다는 게 generally 이재동 선수가 not. 그때보다 훨씬 더 불리하기 때문에 이런 선택을 한 거거든요. 자, 그런데 야, 진짜 들어갈 수 있을까요? I will go so far as to reveal that the PIN number on my debit card is video game related. Hopefully it's still vague enough that no one will hack my account. 되는 게 아니라 이걸로 피해를 주지 못한다고 했을 때는 글쎄요 지금 뮤탈리스크로 아직까지는 뭔가 성과를 거두지 못하고 단지 시간을 버는 어떤 효과를 보고 있을 뿐이거든요. The key to Majora's Mask? I have not, I've never played that game actually. Storming some probes. I actually used to use MooTorrent. I think I use a different torrent program now. What do I use lately? Something happened. MooTorrent got like hard to use for some reason, or I changed not that long ago. Yeah, I love him storming his own probes there. That was good. The drone and the probe sitting there, they both want to take that expansion. Uh-oh, DT got caught. Caught. Tracked down. Oh, Andrew. Welcome. Followed 15 minutes ago. I missed it. Were you trying to type, like, download something? Wait, what is... Now I'm curious, actually, what Lead X is. Oh, it's like a torrent site. Okay. Got it. So you think my chat window is a search bar sometimes? Oh man, speaking of being old, yesterday I woke up and I had like a crick in my neck. I tried to stretch it out and I went like this. And like something in my back just like, and I was just like, ah! I like couldn't move for like 5 minutes. I'm like, damn it, I'm so old that like, I hurt myself sleeping. Ah, okay, yeah, that makes sense, I have a lot of my other computers set up next to me, but I've just never bothered to set it up since I moved to this new place. Stork's feeling good at this game, although he doesn't. I don't know if he has enough storms left right now for this fight. But like, it actually feels like they should have more bases by now. But Jaedong's just taking a 4th. Stork's just getting a 3rd up. I guess it comes down to if he can do anything about that 4th.
만약에 이걸 이재동 선수가 역전할 수 있는 길은 일단 이곳 멀티가 Jadon's like, okay, see this base? Yeah, sending the zealots down is a good idea. 쪽에 대한 견제는 반드시 나와줘야 되는데 지금 그게 나오지 않는다면 경기는 Jadon 어려워요. can't protect it. It's gonna have to cancel. 힘이 대단합니다. 교전 중에 소수만 빼고도 작전에서 재미를 봐요. 아 정말 네, 송병호 선수 이 사질럿 7시 지역에 간 것은 정말 굿판단이고요. 아 이재동 선수 여기서 7시 지역을 내주는 것과 바꾸네요 센터 지역을. That's a lot of stuff. Oh, sick storm on a lot of the lurkers. Some of the lurkers were somehow like right off to the side though. They didn't get fully hit. What's up, Pacoon? Palcom? Not sure how to say that. Welcome. 적어지고 있습니다. 이재동 선수가 지금 얻은 이익이 아무것도 없거든요. 태클 어느 정도 가고 있고 한 군데 작전 기지도 가져가야 돼요. 8시 저군요 이재동. 아, 네 지금 적어도 진 힘든 상황에서도 자신이 업그레이드는 충실하게 해주고 있기 때문에 송병호 선수 좀 더 유닛을 적극적으로 센터에서 싸워줄 필요가 있겠습니다. Good old hiding the zealots behind the minerals trick, and then just actually running them out from behind the minerals, anyways. 그렇죠. 지금 디파일러는 필수 유닛이 될 수밖에 없고요. 있다고 하더라도 장담을 할 수 없는 상황입니다. The filers are out now. He probably doesn't have plague yet, but swarms could be fun. 최소한으로 가지면서 유리하게 싸워줄 수 있습니다. 그리고 그런 디파일러 체제에 맞서서 지금은 제2 멀티까지도 송병호 선수 안정적이기 때문에 리버까지 같이 조합해주면요 이거는 프로토스가 잡을 수 있는 경기를 흘러갈 수밖에 없거든요. 셔틀 뭐 이것저것 필요한 거 다 나옵니다. 근데 지금도 마찬가지예요. 조금만 시간 지나면요. 이재동 선수 여기서 지금 자신이 역전 발판을 마련하려면은 일단 럴커 숫자가 받쳐준 상태에서 프로토스랑 센터 대치가 이루어져야 되거든요. 아, 네 지금. Hey, stop, cat. Why do you watch these old games? Just because, like, it's a little bit of nostalgia from the old days. But also, this is kind of like the glory days of Korean Starcraft in a way. Like, there's still high-level competition going on, but like this is the time when the most people were playing at the highest level. Yeah, because we can only do the 360p video. Time when the match fixing was most fixed. Well, this is like from 2009. I'm not sure if the match fixing was going on at this point in time, but there was some match fixing in like 2009-10. Yes. It was somewhat limited. It obviously did a lot of damage to the reputation of this stuff, but I think it was random Pro League games mostly. Anyway, but that's why we watch the old games though, because like, you know, it's kind of like watching the old Grandmasters at their finest, when the teams were the biggest and when the sport was the most popular and there was the most tournaments going on. So it was the height of the scene, I guess. So there's some people that like to watch the old stuff from the old days. I like that storming the Nidus so that everything pops out dies. I actually don't play very much StarCraft. If I do, I play StarCraft 1, not 2. But I actually don't play too much. I just watch the pros. Speaking of which, oops, the group's up for. Let me see if the group's up for ASL 15 yet. Group stage? No groups yet. When do they make the groups? I guess they don't even know when they're gonna play, so. Alright. Oh well. Alright. Game number 2. Hello? 더욱더 세지는 이재동입니다. 송병구 지금 못합니다. 예전 스타링을 결승에서 이재동에게
Slayer's Boxer. Wait, Slayer's Bozer? Is that a typo or is that someone that was like a meme account or something like that? Yeah, Boxer is a legend though. How could you not want to watch Boxer pulling off crazy shit back in the old days? I should actually maybe next stream I'll go back a few years. We usually watch like 2006, 7, 8, 9, 10, but maybe we'll watch some old 2003, 2004 stuff next time. It's not as many VODs available though, so. 그리고 오른쪽은 이재동입니다. 초반 드론 하나 죽을 때부터 설마 했는데 큰 영향이 결국 경기 결과 영향을 미쳤어요. 예, 그렇습니다. 아무래도 이재동 선수가 이렇게 원게이트 휘둘리 Stork's down a game. He's gonna have to win 2 in a row. Now, Jaedong's ZVZ is godlike. His ZVP is also incredible, but Stork's PVZ is also pretty incredible. So he could pull it back. 뭐 올인과 비슷한 어떤 공격적 플레이 어중간한 건 좀 오히려 더 독이 될 수도 있습니다. 네, 오히려 이번 경기에서는 이재동 선수가 스포니풀 이후에 가스 채취를 좀 빨리 해서 저글링 발업을 통한 프로토스의 정찰을 좀 차단하는 것들이 좀 필요할 것 같습니다. 이렇게 좀 적당히 타면서 이렇게 태우시면서 경기를 보자 재밌습니다. Is this an early probe? Is he just gonna try and block the hatchery maybe? It's really hard to get it. It's hard to get another hatchery on. Maybe he's gone pool first for exactly that reason. This is weird, interesting. He's gonna go ahead and scout the pool timing, I guess. Stork got a drone kill with his probe last game. See if we do it again. Jaedong's getting a little distracted here by this probe, so. Okay, he's gonna. I was gonna say, for some reason I was like, is he gonna Nexus first? Yeah, if you get your hatchery blocked here, it's really hard. He could actually maybe just put it in the choke as like some SimCity hatchery. Because the third is like so far away, it's hard to just like, sometimes Zergs will just like ignore the pylon and... Oh, he's gonna get another one? Gonna do it again? Oh, he got it down! He actually got the hatchery down, that's kind of crazy. I didn't think he was gonna pull that off with the probe right there. Gateway. Might even want to put a pylon there just to block these lings from running by. That's what he did. I'm a genius! So Stopcat, it sounds like you are an old school fan as well. Boxer is I mean, I guess Boxer was pretty famous throughout all of Starcraft, but usually you have to be an even older school fan to know about Boxer. He's got a lot of probes there to block. He really does not want the run by to happen. Or the bust, I guess. He might be worried about bust because he doesn't have scouting info. 송병호 선수 입장에서 커세어가 가기 전까지 이재동 선수의 체제를 아직 모르기 때문에 굉장히 좀 고민이 심할 것 같습니다. 거리가 있다고 하더라도 이재동 선수가 또 다수의 저글링을 확보한 상황이라서 먼 거리에서라도 이재동 선수는 저글링 히드라의 어떤 그 올인 전략 선택할 수 있고요. 그런 의미에서 송병호 선수는 정찰 안 갈 수가 없어요. 그래야 어떤 그 캐논 최소화를 배분을 잘 할 수가 있는 거거든요. 네, 이재동 선수가 What's this? 처리를 건설하고
예, 가스 Is he putting something there, or is he just is he gonna he's gonna glitch through? 그렇다면은 네. Oh, no, didn't work. 이게 정찰하려고 넘어가서 정찰하려고 했는데 못했어요 지금. Why was he gonna? I mean, I'm not sure exactly why he was doing that. Does he want to avoid Zerglings waiting outside of his base? That he was worried they're gonna block his scout, maybe? Another one more time. There, perfectly through that time. I don't even know if there are Zerglings there. Oh, maybe, yeah, maybe he knows that Overlord is gonna be there spotting. Interesting. He's want to be a little sneaky, just for sneaky sake. 앞마당에 가스를 채취하고 있는지 하지 않고 있는지 그것만 차단한다면 이재동 선수 입장에서는 성공입니다. 저 프로브의 정찰이 굉장히 중요합니다. 예, 바로까지 한 상황이기 때문에 이게 다시 한번 WCG. 상대 어떤 스파이어라도 확인을 해야 되거든요. 네, 이재동 그러니까 프로브 사냥하러 갔는데 뚫렸습니까? 포위망 뚫었나요? Yep. 일단 게스 채취하고 안 받은 상황 체크해야 돼요. Gonna try and get this 발견하게 probe. 아, 송병호 선수 어느 정도 Oh no, the probe 아, 뚫고 snuck through. Oh. 야, 그 앞마당 가스 채취 이게 큽니다. 이렇다면은 송병호 Oh, 선수가 he didn't really get a scout off. He saw the natural. He saw an extra hatchery there, 안 지어도 되고요. so he can kind of know that it's looking like 5 hatches based on that, I imagine. But he didn't get to go in and see the spire. And critically, he doesn't know if there's a Hydra den. 아, 송병호 선수 예, 지금 Although there probably would have been Hydras at the front there if there was a Hydra den. 네, 아, 바로 질럿을 한번 달릴 수도 있고요. 질럿 숫자가 That's just a scouting pylon, seeing if Cheetah's gonna go in the back. 건설할 법도 한데 안바닥 가스 기지 없는 거 보고서 캐논의 어떤 그 쓸데없는 자원을 안 쓰고 있거든요. 하나 정도만 건설하면서 스콜지에 대한 어떤 생각만 지금 하고 있는 겁니다. 네, 이 맵에서 지금 로보틱스 상당히 빠르거든요. 이 맵에서 저그 네, 선수들이 bathroom. 한 박자 늦은 뮤탈리스크를 자주 보여주는데 이 맵에서 프로토스도 한 박자 늦은 다크드랍을 자주 하기도 합니다. 그렇기 때문에 아 이번에 다크드랍 할 확률 굉장히 높습니다. 지금 이재동 선수 수비 잘해야 됩니다. 네, 결국 정찰 승부예요. 네. 상대편의 한 타이밍 늦은 걸 알게도 봐야죠. 일단 뭐 오버로드를 잡는 플레이가 나오진 않았어요. Run, Corsair, run! 컨트롤을 빼지 않고 재차 한번 들어가 보는 거예요. 뭐 나오는지. Okay, well now he sees everything. 일런이 있더라도 제 일런이 있더라도 더 유리한 겁니다. 네 그렇습니다. 여기서 바로 뮤탈리스크가 Sunken. 굉장히 힘들 것 같고요. Oh, one of the Scourge landed. 드론 확보가 굉장히 많이 한 상태라면 Oh, he just like let it stop. Okay, that was weird. He could have kept running with that Corsair, but he didn't. 자, 끊임없이 커세를 확인하고 있습니다. 오버로드 잡고요. Interesting. 아, 네, 한테 맞춰서 Ooh. 엇박자 다크드랍 성공할 확률 굉장히 높습니다. 지금 이재동 선수 Shuttle with the Dark Templars inside of it. 발견해서 격추를 시켜야 되는데. He gets spotted. Can he respond quickly enough though? He only has slow overlords. Does he have any overlords in the main? 야, 본진이 있다. 본진으로 다 빼야 되고요. Run back! Overlord, where are you going? Overlord, no, you need to get back in there! Oh, there's another one. Okay. 예, 이거 다크는 예, 살짝 뺐다가 질럿이랑 같이 들어오는 게 훨씬 좋겠죠. What's in the shuttle? Oh, he ferried the Zealots in. So the Zealots can shield away the Hydralisks, while the DTs can kill the drones. But he targeted them down. Good defense by Jaedong. 아, 그래도 예, 드론이 예, 잘 비벼서 예, 어느 정도는 잘 막은 편이고요. 그렇다면은 네, 여기서 히드라가 나왔다는 거 잘 생각해야 됩니다. 오히려 송병호 선수도 이재동 선수의 뭐 드랍 공격이라든지 그런 것들도 예, 지금 당장은 생각할 필요는 없겠지만 생각을 해둬야 됩니다. 아. 지금 어쨌든 이런 걸 봤기 때문에 Tired. 하이템포까지 대동이 되면서 재차 다시 흔들어줄 수 있는 플레이를 구사할 수 있는 거고요, 송병호 선수. 자, 그러면서 12시까지 가져갑니다. 결정적인 타격은 아니었어요. 계속 몸집을 키워가고 있는 이재동입니다. 움직이지 않으면서 이제 가네요. 이제 이대로 이 움직이면서 상태에서 해처리를 충분히 늘려놨기 I was gonna go to the restroom, but 생산하고요. I see these Hydras coming across the map. 출하는데 다소 시간이 걸립니다. 네, 원래 보통 이런 상황에 스콜지 정찰을 통해서 This might be- 타이밍이라든지 드라곤 타이밍 그런 것들을 might be over soon. 진출 타이밍을 재는데 이재동 I don't know if he has Storm yet. 진출 타이밍을 He 재고 could probably, 있어요. he could probably stall a little bit. 추가 멀티만 안 줘도 이재동 선수 자신의 This is a good attack timing too, because Stork just lost 2 DTs and 3 Zealots and didn't get almost anything out of it. So Stork's kind of in a bad sitch, or insecure, I guess. He 약간 뒤로 뺍니다. 언덕적으로요. doesn't have any map control, so putting pressure on is a good idea. Okay, but it's not like a Hydra all-in or anything like that, so.
지금 분위기로는 이 정도까지 태클을 올리고 했는데 프로토스가 섣불리 진출을 못하고 확장하는데도 지금 눈치를 봐야 되는 상황이거든요. 이재동이 3개스 가져가고 기지가 4개면 이제 충분하거든요. Alright, 먹을 I go to the 만큼. bathroom. 이재동 선수도 다크 드랍을 통해서 드론 피해가 그렇게 크지 않았기 때문에 이후에 운영이 이렇게 매끄럽게 흘러갈 수 있었던 거고요. 성병 선수도 여기서 시간을 더 주게 되면은 분명히 이재동의 운영도 물량이 쏟아지거든요. 그렇기 때문에 한 박자 좀 나와줄 필요가 있겠습니다. 강정현에서는 결국 제2가스를 가져가는 문제인데 그것도 좀 쉽지 않습니다. 지금요. 송병구. 앞선 경기도 비슷하게 좀 운영을 하려고 했었지만은 그 조기의 힘을 끊었습니다만 방금 드랍 작전이 이재동 선수의 이런 운영의 힘을 끊어놓지 못했기 때문에 이재동 선수에게 상황이 너무 좋은데요 지금은. 다음 차는 이재동이 진짜 다수를 떨굴 수도 있고요. 네, 그리고 송병우 선수 앞 경기에서 옵저버 그렇게 많이 잡혔으면 이번 경기는 옵저버 서복 찍고 나와야 돼요. 첫 경기 진짜 잡혀도 끊임없이 생산되면서 차지는 없었습니다만. 지금 이렇게 갖추고 멀티가 늦은 만큼 이 한 방이 꽤나 큰 힘을 발휘해야 됩니다. 진출하면서 동시에 멀티를 동시에 가져가야 되고요. 오히려 지금 경기는 송병우 선수가 촉박한 상황이에요. 네, 진출도 쉽지 않습니다. 그런데 네, 그러면서 가져가는 멀티는 쉽지 않고요. 네, 이재동 선수 럴커를 미리 변태시켜놓고 이제 추가 유닛으로 럴커 앞에 맞아주는 유닛으로 쓰겠죠. 네, 옵저버만 잡아주면서 한 차례 시간 벌어도 되고요. 선택적으로 이재동 선수가 괜찮아요. 이 한 방만 막아내면 되는 거예요. 이제 첫 경기처럼 뭉쳐 오버 럭커도 번호 안 됩니다 지금요. 네, 지금 상황으로는 저그의 자원이 너무 비대해져서 여기서 무리하게 이윤이 다 잃으면 송병구 그냥 여기서 지쳐야 되거든요. 그렇기 때문에 최대한 이득 보는 싸움 해주면서 돌아야죠. 센터를 통해서 돌아야죠. 옵저버 잡아야죠. 옵저버. 네. 터뜨리지 않고 럭커. 네. 근데 럭커 계속 충원되고 있거든요. 최소한 송병우 선수는 이 한 방으로 12시는 날려버릴 정도가 돼야 됩니다. 단장까지 올라가는데 정부가 진짜 성병구 병력 기보다 많이 줄지 않았어요. 지금은 옵저버를 잡아서 병력 이것만 막으면 이재동 선수는 유닛 쏟아지거든요. 네, 성병구가 어디서 싸웁니까? 버팁니까? 위로 올라갑니까? 뒤로 뺍니까? 전진합니까? 송병구 선수 추가 유닛 빨리 와줘야 되고요. 이 병력의 모든 걸 다 걸어야 됩니다. 12시를 날려버려야 돼요. 네, 위로 올라가다 좁으니까 싸울 수 있습니다, 성병구. 달리지도 못하고 저 병력 다 잃게 되면은 멀티도 없는 송병우 선수는 뒤가 없습니다. 네, 그렇죠. 해처리 2개 실원 쫓아내고 하는데 깨야 됩니다. 네, 결국에는 이 병력이 다 이재동 선수 입장에서 이 병력만 잡아내면 되거든요. 네, 추가 병력이 빨리 달려와야 될 것 같은데요, 송병우 네. 선수. 저기 성병구. 와, 그래도 럭커 잘 잡고 있습니다. 저 라인을 지키고 있어요. 네, 그나마 추가 다행인 병력도 부분이 없고요. 이게 해처리가 살아있다는 부분인데 이 해처리 2개 다 부수지 않으면은 소용이 없거든요. 결국엔 자원 채취할 수 있는 겁니다. 지금 추가 병력 또 오고 있기 때문에 이재동 선수도 이거 필사적으로 막아야 돼요. 추가 병력이 먼저 떠난 추가 병력은 많지 않거든요. 그래서 그 병력이 없어지면 더 좋은 자리 잡을 수 있을 때 성병구예요. 네. 양 선수 간의 추가 병력이 좀 느린 편인데 그래도 송병우 선수가 지금 먼저 도착하는데요. 도착했습니다. 아무튼 와서 해처리가 있으니까 그나마 다행이라고 해처리 깨지게 생겼다 지금 2개 다. 네, 하나 더 부숴야 돼요. 네. 그래도 좀 옵저버를 잡으면서 시간을 한참 버는 게 좀 필요했는데 이재동 선수가 송병호 선수 옵저버 소급을 했다면은 옵저버가 생산되자마자 바로 전장에 투입될 수가 있는데 이 부분이 좀 아쉽고 그래도 절박한 상황이 있었던 만큼 송병우 선수가 제제. 야, 송병구의 이동이 그냥 무릎. 어이구, 형님 방금 무릎 꿇어버렸습니다. 네. 이재동 선수 그 럴커 확보 이후에 추가 병력이 좀 많이 늦었던 것 같고 그 부분을 송병호 선수가 잘 파고들었던 것 같습니다. 판자체에는 굉장히 좀 어떤 발판을 마련하겠습니다만 12시가 날아간다라고 판단한 순간 결국은 뒤가 없다라고 결론을 내린 것 같습니다. 네. 자, 이러면은 결승 대진 3, 4위전 대진이 택뱅이 붙고요. 결승에서는 그리고 3대 대진 한 명 떨어지는 저전한 순간 막장 뒤지던 저거전입니다. 네, 치열한 저그전이 될 것 같네요. 네. 자, 송병구. 와, 진짜 센 선수들만 다 잡고 왔습니다. 요즘 제일 잘하는 선수가 정명원, 이재동, 김태경 아닙니까? 이제 김태경 내일 만날 테고요. 거기에다가 송병우 선수가 인터뷰에도 나왔습니다만 그게 엄살이 됐든 어쨌든 저그전에 조금 불안한 점을 가지고 있었는데 오늘 이재동 선수를 상대로 한 2대0의 승부와 그런 우려를 말끔히 시전했습니다. 네. 그리고 특히 경기 내용 자체가 그냥 이재동이 맞나 하는 느낌이었어요. 송병구가 워낙 잘해서요. 보통 이렇게 단장의 능선에서 무난하게 흘러가게 되면은 저그의 그 럴커 라인과 그리고 스콜지 격추 그런 것들 때문에 한 번에 이렇게 돌파해내기 굉장히 어려운 부분이거든요. 그렇기 때문에 제가 해설할 때도 좀 센터를 우회해서 좀 움직일 필요가 있겠다라고 했었는데 이재동 선수의 병력이 생각보다 너무 작았습니다. 네. 자, 이렇게 해서 4강 대결을 모두 이제 마무리가 됐습니다. 그러면 내일 경기 예고해드리도록 하죠. 결승과 3, 4위전이 되겠는데요. 바로 오늘 경기 결과기도 합니다.
택뱅이 결승에 됐고요. 이게 참 재밌는 대진인 것이요. 어쨌든 프로토스의 양대산맥이라고 볼 수 있는 정말 그 택뱅이 붙는 데다가 박찬수, 이재동도 저그전 1, 2위를 다투던 그 두 명의 선수 아니겠습니까? 그럼요. 특히 박찬수는 2년 연속 3, 4위전 합니다. 네, 그렇습니다. 박찬수 선수가 오늘 비록 김태균 Ah, the game's over. 지긴 했지만 그래도 또 이번 WC 때 오케이. 박찬수의 저그전은 경기 때마다 경기력이 올라가는 모습이었거든요. 네. 자, 박찬수와 이재동 그리고 이제 택뱅이 국가대표 선발전 순위 싸움을 놓고 Imagine Stork and Jadong this ASL, right? 3, 4위전 박찬수 2년 연속 진짜 비말리는 Wouldn't that be cool? 올라가서요. 네, 요즘 정말 Wouldn't that be cool? 중요한 Alright. 결승 경기에 저그전이 So, sorry I missed the end of the game there. 이번 WCG 3, 4위전도 I guess we'll find out who won. We move on to the next game. Woo! Bisu versus Stork. Is this the third place match or the final, actually? No, maybe I need to know who won. I'll check on the side here. Oh, Stork won. Okay. So yeah, Bisu and Stork. For the finale. Of course, they're both going to the World Cyber Games, but you still want to find out who's the best. Who's the first place? The seeds matter. 하는 것을 보면 정말 I think. 팀이 없을 정도로 너무나도 잘하고 있거든요. 오늘 그 마침표를 찍을 수가 있겠죠. Yoon Young-tae, Lee Young-ho, Park Chan-soo. Did we miss those? BC versus Luxury? Maybe I thought it was BC versus... I don't know what I thought. Maybe I missed those games. Maybe we saw them last week. We probably saw them last week. Stork has not dropped a game yet. Look at that. 네, 경기 시작됐습니다. 자, 먼저 김태용 선수의 진영입니다. 단장의 능선에서 오른쪽이에요. 그리고 이에 맞서는 이제 파란색 송병구입니다. 9시. Alright. Let's see the colors here. Stork's gonna be the teal, I guess? 업그레이드를 취소하고 로보틱스를 빨리 가져가는 빌드를 자주 쓰긴 하는데 네, 뭐 과거에 김태형 선수가 Yes. 다크에서 운영을 그런 것도 좀 보여준 적이 있기 때문에 이번 경기 양 선수 어떤 빌드를 선택하느냐에 따라서 어떻게 움직이느냐에 따라서 정말 Bisu Robot versus Stork Terran. Yeah, we got Bisu, Jadong, and Stork in the next season of ASL. And also Best and Light, who are like some runners up as far as being old school, very strong players. I think that's it for like the really old legend guys. There's like Barracks is in it, but he's like an older player, but like he was just like a pro league donk. He wasn't really a big deal back then, so we'll see how he plays nowadays. But yeah, exciting to see Bisu, Stork, and Jadong. I really hope Jadong is in good form this season. He was not really in championship form last season. Hopefully he's practiced up again. Stork obviously has kind of given up on like putting effort into being competitive, and so we'll see. He isn't. Oh wait, shit, Henry sent me a whisper. I didn't see it earlier. Oh, is this another picture you wanted to show off? That's an interesting one. 네, 그렇습니다. 이렇게 질럿을 생산하고 사이버를 짓게 되면은 질럿이 아무래도 달려가서 프로 피해를 못 주면 분명히 그건 손해거든요. 그럼요.
빙글빙글 돌면서 최대한 살아야 됩니다. 코어가 완성된 다음에 더 살아야 돼. Not sure I want to put it on stream. A little bit racy. Try and keep things PG-13 around here. 파일론 러시를 지금 시도하고 Potentially racy? I don't know what's going on exactly, but 송병구 선수의 프로브 움직임이 굉장히 좋거든요. 처음부터 뭔가 끌려다니면 안 됩니다. 아예 질러서 lost to Bishop. 을 보고 있으니까요. Who? Stork? Or Jaedong? 아, 네, 일단 No, right, because there was 2 days of qualifiers, so some people that didn't get in the first day were able to make the second day. Oh, Jaedong. Oh, okay. Interesting. Well, let's not, I mean, you know, anything can happen. 여기서 뭐 드라곤 사거리 업그레이드는 그냥 필수적으로 찍어주고. But yeah, he's probably not, 잡고 나서의 움직임이 가장 중요하겠습니다. 물론죠. 이거 뭐 당연히 도는 거예요. 실제 돌릴 거거든 안. Jaedong's probably not quite in, like, top form. I don't know if he ever will be, but the fact that he's in high enough form at least to qualify for the ASL 심리전이거든요. 이렇게 신경을 쓰이게 is exciting. So, you know, we'll see. 깜짝 놀라죠. We'll see. He's like, you know, it's like, even if he's lost a certain amount of his skill was so high that, like, 미세하게나마 그런 신경전을 지금 I don't 펼치는 know. 겁니다. 프로브 잡고도 코어 계속 돌리고 있는 김태경. 송병구도 마찬가지입니다. 송병구 쪽은 It's impressive artwork, though. 예, 양 선수 다 아둔. 네, 템플라테크로는 생각보다는 예, 로보틱스 이렇게 로보틱스를 생각하는 모습이고. 아, 송병구 선수는 wow, I have 7 reminders today. 예, 로보틱스에서 이후에 멀티를 생각하는 Check 모습. some of these out. 스테이트. These are some of these other things I need to do. 김태경 선수보다는 나오거든요. Some of the things I've been meaning to do for a while. 정찰을 좀 꼼꼼하게 해줄 필요가 있겠습니다. 두 번째 게이트까지 올리고 있는 송병구예요. 뭐 아무래도 이런 Actually, I need 차이가 to, 있죠. 출발이라면 결국엔 get my 갈리는 부분은 이제 멀티의 욕심을 누가 먼저 빨리 가져가느냐. heating thingamajobber, because I'm supposed to put heat and massage my elbow muscles 견제 위주로 갈 수도 있는 거고요. 3 times a day. 안정병구 선수는 일단 최대한 안정적으로 병력 확보 I haven't done it yet today. 리버까지도 가져갈 모양이거든요 지금. Miss Fantasy? Fantasy would be cool to see back again. I really wonder what happened to some of these folks, you know? Some of these legendary Starcraft folks that are not in it anymore. It's like, I wonder what happened to them. 로보틱스를 올리면서 Wonder what happened to them. 네, 리버를 쓰면서 앞마당을 가져갈 수도 있는 거고요. 아, 네, 지금도 김태균 선수가 두 번째 게이트가 너무 늦게 늘어나고 있기 때문에 거의 Yeah, let me go throw my heating thing in the microwave real quick. 지금 이제서야 늘어나네요. 그러면서 로버트 서포트 둘 다 올렸습니다. 거의 비슷한 시점에 지금 건설 중이에요. 네, 양 선수 다 뭐 사거리 업그레이드를 취소하면서 그 자원으로 로보틱스를 한 박자, 반 박자 빨리 올리는 빌드가 아니었기 때문에 리버를 동반한 러시로 상대방을 끝낼 수 있는 그런 타이밍은 나올 것 같지는 않고요. 그럼요. 그럼 최신 정보는 서로 없습니다. 프로는 일찌감치 뺐거나 죽었으니까요. 네, 하지만 원리버 타이밍은 나오지 않지만 투리버 타이밍에 상대방이 멀티를 먹고 있다면 그 타이밍에 좀 노려볼 수가 있겠죠. 한 방 들어가더라도 좀 지연돼서 제대로 들어가는 거예요. 그래도 확실히 미니맵상에서도 양 선수, 특히나 김태균 선수 같은 경우 파일런의 어떤 그 넓은 지형 시야를 확보한 상태에서 상대 어떤 그 셔틀 플레이에 대해서 미리 예방을 해주고 있는 모습이고요. 아, 네, 김태형 선수의 자원 상황으로 봐서는 셔틀 속옷보다는 앞마당 넥서스를 가져가려는 움직임인 것 같습니다. 두 번째 게이트가 늦게 늘어났기 때문에 공격 타이밍은 나올 것 같지는 않고요. 오히려 송병우 선수가 두 번째 게이트가 상당히 빨랐기 때문에 송병우 선수 투리버 타이밍에 한번 노려볼 수 있을 것 같은데요. 병력 전진 배치하는 송병구. 그래도 그런 플레이가 이제 물론 통하게 됐을 경우에 병력의 우위를 앞세워 심각한 타격을 줄 수도 있겠습니다만 리버 타이밍으로 봤을 때는 만약에 실패했을 경우에는 오히려 멀티가 늦는 송명훈 선수는 이게 위험 부담이 될 수도 있거든요. 네, 이 프로브로 이 병력 규모를 한번 확인했다면은 분명히 어디 집중입니다. 지금 리버같이 동반한 것 같아. 셔틀. 지금 이거 원리버기 때문에 김태훈 선수 원리버기 때문에 어떻게 포지션만 잘 잡으면 쉽게 맞거든요. 하지만 입구를 막는 게 송병훈 선수의 주된 목적인 것 같습니다. 각격받아가면 안 됩니다. 김태형 병력. 셔틀을 또 따로 운영할 수도 있기 때문에 아예 병력을 다 빼버렸죠, 김태훈 선수. 자, 저는 드라군 애들 하나둘씩 밀리면 순간적으로 그냥 와르르 무너져 버려요. 네, 이렇게 입구가 막 잡히게 되면은 이후에 김태훈 선수의 움직임이 자, 김태경이 먼저 공격을 시작했고요. 그렇다면요, 지금 손명훈 선수는 지금 가지고 있는 병력 자체로 경기를 끝내야 되거든요. 끝내야 돼요. 만약에 이게 막히고 병력을 빼는 순간 김태훈 선수가 이거 득점을 많이 할 수 있는 상황이에요. 네, 지금 손명훈 선수가 거의 경기 잡는 분위기인데요. 그래도 지금 리버가 살아있다는 게 크거든요. Oh snap! I'm missing out on the craziness. What is going on here? 자, 프로보 그런데 막기만 하면 이길 수 있거든요, 김태훈 선수. God, everything's blowing up all over the place. 유니카드 성병구가 좋아 불러나오시다. Reaper's battling 들어가서 좀 셔틀로 적극적으로 in B2's base? 자, 리버 통마차도 죽거든요.
But Stork does not have defense in his own base, it seems. Oh no. 네, 이렇게 되면은 게이트가 예, 지금 송병 선수의 지금 Oh, we watched this series a few months ago. I kind of remember this craziness happening before. 프로브 살려야 돼요. 네, 그 리버 이재현 선수. 잡았어요. 예, 저 셔틀 빼가지고 이제는 자신이 프로브가 많거든요. 네. 아, 이거는 네, 내려가서 Oh wait, 지금 일꾼 잡을 때가 아니라 Stork 드래곤 잡아야 돼요. going after Beast's probes now. Wait, probes killed a Dragoon? 총알이 없습니다. 총알. 야, 지금 총알이 없어요. 김태경 선수의 셔틀 한 번 더 와가지고 지금 프로브 잡을 수도 있고요. 아니면 빼서 이제 수비를 해야 되는데. 아, 병력이 바글바글했는데 프로브가 바글바글했는데 총알이 없어 빈청이어서 리버가 공격을 못했어요. 이게 얼마나 땅을 칠 일입니까? 네, 이렇게 되면은 남은 프로브 숫자가 가장 중요하겠는데요. 예. 예, 양 선수 다 프로브 숫자는 비슷하게 남았기 때문에 네, 여기서 다시 경기 시작할 것 같은데요. 성병구 총알 다시 채웠어요. 근데 수비에 드라군이 있습니다. 아, 이거 들어가는 건 지금 들어가는 건 무리고요. 송병호 선수 빼서 이제부터 경기 다시 시작해야 됩니다. 예, 옵적으로 보고 있기 때문에 지금 셔틀백. Who would I'm trying to think of who would be someone else. Who would be the person that I would want to see the most from the old days that's not still playing? 프로브 숫자에 있어서는 한두 개 정도 지금 김태경 Two of my favorites are still playing. 예, 그래도 이게 Stork and Zero, aka Queen. Who else would I want to see? 자, 위쪽은 빈 공간이 있다고 생각하나? 위에 돕니다 지금 성병구. 네, 정병호 선수 자신이 프로브 숫자가 Maybe some of the older ones like Nada or something like that. Hyuk. 무리예요, 무리. 이거 무리예요. Actually, Hyuk is still playing. Hyuk, he hasn't qualified, but he tried to qualify for ASL. 아, 네, 김태경 Oh, we got some more pictures over here. 원리버를 잡았기 때문에 공격 타임을 잡나요? 네, 셔틀도 다음에 떨어지겠는데요. 아, 언덕에 시야가 있어서 Interesting. Interesting pictures. 셔틀 따로 운영을 해서 상대 드래곤에 잡히느니 드래곤과 함께 전면을 압박하는 것도 괜찮을 것 그러면 같고요. 수비할 필요가 없습니다. 김태경은 이제 공격만 하면 되는 거예요. 네, 그렇습니다. 송병호 선수의 자원 상황이 너무 어렵기 때문에 여기서 원리버가 나오긴 힘들 것 같고요. 이 러시가 마지막 러시가 될 가능성이 굉장히 높습니다. 자, 드라곤 4개 그 모습은 더 숫자 대형 다 파악했습니다. 김태경. 어휴, 숫자 더 많네요. 아, 똑같지만 리버가 지금 훨씬 나거든 김태경이. 예, 셔틀 Seems like you and 숫자가 뭐 압도적으로 송병우 선수가 많은 것도 아니고요. 네. 자, 저 리버. I guess maybe I probably shouldn't say anything about him, 자, 일단 but 김태경도 뭐 I'm happy for you, I guess, is the short version. 신중하게 가고 있어요. 네, 그렇습니다. 송병호 선수가 예, 일전에 프로브 Henry. 피해를 한번 더 줬었기 때문에 Hello, 여기서 Wilhelm's 다시 Wrath. 상황을 한번 체크해 볼 필요가 있겠고요. Where do I know that from? 아, 네, Who is 송병호 Wilhelm? 선수가 이 리버 뽑은 것도 그렇고 드래곤 뽑은 것도 그렇고 넥서스를 계속 씌워가면서 병력을 생산해주고 있다는 점이 김태용 선수에게 웃어주네요. 공격을 던졌기 때문입니다. 그 다시 뽑아야 될 거 아니에요. Why does that name ring a bell? It's a historical figure, I think, but also maybe I'm thinking of the Wilhelm scream. 걷어낸다는 것도 예, 장담할 수 없는 상황이고 그렇다고 셔틀 리버를 빼서 견제가 Oh, you were Tom Peters. 또다시 들어오거든요. 김태형 Nice. 선수가. 아, 턱 밑에 있는데 당연히 들어가죠. 아, 네, 김태용 선수 이렇게 하면서 성병호 Wilhelm was a German emperor. I feel like I'm. Oh, Kaiser Wilhelm, I guess, something? I don't know. Anyway. Which Wilhelm's Wrath are you representing? 계속 갑니다. Zergbong? 일단은 리버 두 개가 Zergbong? 타이밍을 No. 노려야 됩니다. No, Zergbong isn't who I'd want to see. I would want to see. Well, because wait, didn't Zergbong. Isn't Zergbong the name of. Isn't that Fruit Dealer? Are they the same person? Who was then the Starcraft 2 champion? 이 타이밍이 송병호 선수의 마지막 타이밍입니다. 자, 아래쪽에서 시영이가 뭔가를 아래서 공격하고 있어요. Ah, okay, fair enough. 없는 측면을 좀 이용해야 될 것 같은데요. 근데 곧 오면 리버 2개 타 있어요. Went to bed with my stream on 카운트는 10로 벌어졌습니다. 10으로 벌어졌어요. 아, 네, 지금 and was taken on an 11 stream chain of raids by the time. 소리발자가 오면은 네, 입구 정말 돌파하기 힘들어집니다. 지금 아마 리버를 찍어놨다면 김태균 선수의 Interesting. 셔틀이 지금 가가지고 리버 한 기를 태우고 오는 시간. This happened to me also actually, because I would open up my bot 리버로 뚫어야 됩니다. on my own stream, and then I would mute it, 오기 전에 지금 뚫어야 되거든요. 네, 지금 and then 먼저 밀어놓고 somehow like 이거는 옆쪽에서 내려야죠. a day or two later I like found it, and it was like on some random weird channel playing a game that I had no idea how it got there. 네, 지금 들어야 네, 돼요. 리버 강력 태가야죠. 리버 잡아야 돼. 리버 잡아야 돼. 성병구 리버 잡아야 돼요. 지금 드라군 색이랑 셔틀 같이 오고 있거든요. 각자 뻗을 수 있습니까? 아, 네, 리버입니다. 리버. So I was thinking because you'd have to raid someone who raided someone who raided someone who raided someone who would then know me, right? But it's usually getting farther away from me. But
it'd have to be an interesting coincidence for it to get back around. 지금적 강한 것으로 보입니다. 저 드래곤 쫓아가지 말고 들어가면 되죠. 들어가서 셔틀 컨트롤 해주면 이 리버 잡을 수 있거든요. 이번은 그냥 노출되고 있어요. 다 두드려 맞습니다. Oh yeah, you were there with the digging. Okay, okay. There we go. 이거 잡는 분위기인데요. So this is a funny story though that I'm reminded of from yesterday. I went to this board game meetup. All right, BC takes game number 1. So I went to this board game meetup, right? And there was someone that I had been to like some other board game meetups with, like last year, and then I saw her at a hiking meetup last week, and we were talking about board games, and I was like, oh yeah, you should go to this other board game meetup that I've been going to, and I told her about it. She's like, oh yeah, maybe I'll check it out. And then so she showed up to the board game meetup that I'm a regular at, and she decided to bring a couple of her friends. And one of her friends, she's like, oh, this is Brooke. And I was like, oh, hi, Brooke. And I was like, nice to see you. Because I don't know if she recognized me, but I went on a date with Brooke like a year and a half ago. This woman was like, randomly shows up, and a year and a half later in this board game meetup, because she's a friend of this person who I met through this other thing, and it was kind of a strange little coincidence, kind of like as if someone rated someone who rated someone who rated someone who rated me. Threesome story incoming. Not likely. The person who was the woman who I knew is married. And the woman who I dated a couple years ago did not want to see me again, so... Your mom loves small world stories. Interesting. So yeah, I don't think either of them would be interested in me, let alone both. Although, who knows what they do together with her husband, maybe, I don't know. Maybe there's a threesome story that I'm just not involved in. I only just recently learned what that meant through some TikTok thing, and it was actually a TikTok where someone was like complaining that they didn't know what it meant. They had to look it up. Here's a good small world story for you then. You might know this one already, Varosh. I was in SC2GG chat in IRC long ass time ago, talking about blah 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 something, I don't know, and I think I said something about, look at this manor pylon, interesting, and I said something about blah 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 Sacramento. My hometown is in the Sacramento area, and I was at the time living with a friend back near there, and Smiley, if you guys remember Smiley, Matt and Steve SC was their YouTube channel. They did casting together. They're two brothers that they casted together in person. And Matt was like, oh, I live near Sacramento too. And then I was like, really? What part? And like basically we narrowed it down, He lived down the street from me. He literally lived like around the corner and down the street from where I was. And here we are talking in a global Starcraft channel with people from around the world. And like talking to this guy, and he's like literally around the corner from me. And yeah, so it was pretty cool though, because like then we were One space 000. 1,000 bits. Thank you so much, Babimots.
I don't know why it shows up as 1 bit at the top there, but I appreciate it. So yeah, so I ended up so I ended up like talking to Matt, and I'm like, dude, that's cool, you live near it. So I ended up like going over to his house and hanging out. I think we did a cast together and we ended up hanging out. We're still friends to this day. Whenever I go back to Sacramento, he still lives in the area. I always look him up and we go and hang out and have a meal or something like that. But yeah, how wild is that like just randomly chatting in a Starcraft channel on IRC, and this guy lives around the block from me. Wild times. Oh, we haven't done Chatcraft. We need to do it after this game. I actually almost forgot about it. Long Chatcraft section. Not very many units purchased. I can't hear them. I always get reminders because I can hear them for some reason. Oh, maybe I can hear them. I heard that one. Brandon in Houston. Wait, are you from Utah, Babylons? I think you're East Coast now, right? But I guess obviously you don't have to have lived there forever. But that's really random. That's really random. I have run into 2 or 3 women in the place where I'm living in Washington now at the store who I'd been on like 1 date with from a dating app. I guess this may be a smaller town than I thought it was. Ah, okay. Everyone in Utah knows each other, right? So you must know Optimator because he's in Utah. A 1,000 bits, 1 for every pixel in the video. It actually took me a minute to realize that it was a fake cheer. It's well disguised. Oh, I forgot to get the colors here. Stork is white. Stork's trying to bust up Bisu's door right now. Bisu is the powerful purple color this time, but he is under threat. I actually had some drama with this lady once. Oh, that was a big scarab. Who I actually ran into her in Austin, even though I dated her in LA. But that wasn't like the whole. It wasn't a coincidence thing. I ran into her because I knew she was going to be there. But that's the coincidence, is that she happened to be playing a live show with her friend on tour in Austin the same weekend that I was in Austin for DreamHack. And she had like dumped me like 5 or 6 times in a row, and I was sick of it. And then like, but I was like, she wanted to be friends or whatever, and so I was like, okay. And so I went to her show, and she was 2 quadrillion bits! Oh my gosh! Thank you so much. I'm rich. Favorite slay this fire streamer. Anyway, I don't even need to go into the whole story, but that was an awkward weekend for sure, because she got into town late. She didn't know her place she was gonna stay was
fell through or something like that, so she ended up sleeping on the couch, same place where I was sleeping, on a different couch, and she wanted to get together, and I was like, no. She was upset, so it was weird. 그리고 김태훈 선수도 업적으로 지금 송병호 선수의 상황을 지금 다 파악하고 있기 때문에 이제 공격 타이밍을 잡아야 되겠죠. 투리버 타이밍에 공격 타이밍 한번 잡을 필요가 있겠습니다. 근데 그 투리버 되는 타이밍이 송병호 선수 입장에서 막기가 굉장히 까다로운 게요. 상대는 자원에 힘이 있는 데다가 게이트웨이가 She was all upset that I didn't want to get with her or get back together with her, and I was like, you hurt my feelings like constantly for like 2 months, and then threw me to the curb. You expect me to just like be okay with that? She's like, oh, good point. The first game ever was BC vs. Storm. Was it the MSL finals? 드라곤 숫자도 일단 받쳐주고 투리버 타이밍만 잡으면 되거든요. 네, 조합이 다르다가도 지금 유니카운트 15차입니다. 김태경이 훨씬 앞서 있어요. I like to lie, but I don't like to deceive. 전투는 김태형도 있습니다. 지금 이 견제는 Interesting. 것도 문제가 되지만 잃게 되는 게 최악이 되는 거거든요. 한 방씩 더. 아, 실드 다 벗겨졌어요. You like the process of it, but then you want to go back and be like, oh, JK. 저놈을 겁나다 리버 태우겠습니까? 네, 이런 것들이 저 업저버가 Yeah, I mean, it took me, like I said, it was a learning experience that got me there. Like I said, she dumped me like 5 or 6 times. The first 5 times, I apparently didn't have self-respect enough. But eventually I got sick of it enough that I was like, she taught me to that experience with her taught me to have self-respect. So I'm glad for that, at least, that I was able to like have that moving forward, that I was able to like kind of keep my own feelings as a priority. Good scare hits. Oh, the Reavers might die. Not sure why he's not targeting the Reavers. Oh, he did target. Oh, man. Oh, he scooped up one of them. The other one died, though. This is insane. Look at this back and forth. Bisu ends up with 1 shuttle, 1 Reaver. Nope. Oh my gosh. Stork Shell gets away with 1 hit left. Yeah, I don't know how much she learned from that, but it was, she might have learned something, but she didn't learn a lot very quickly, at least, because I told her how much she'd hurt my feelings, and she was like, oh yeah, that sucks. And then I was like, okay, well, we can still be friends if you want. She's like, okay. And then, like, a few days later, she was like, oh, hey, can I ask you for some advice? And like, sure. And she's like, oh, there's this guy that I'm interested in, and I wanted to know if sending him this picture of myself would be too flirty for him. And I was like, did you literally just turn around after wanting to get with me, and like 3 days later, you're already trying to get with some other guy? And you're asking me for advice on how you should get with some other guy? I didn't say that to her, but I haven't really talked to her ever again. Yeah, exactly. Friendship. And I don't actually even know if she was like being oblivious and she just like, or if some part of her was secretly being vindictive, that she wanted to get back at me for rejecting her, and she wanted to show me that, oh, well, I'm looking at other guys too, you know, so she could feel good about it. I don't know what's wrong with her. I hope that she figured stuff out though, because she had a lot of stuff going on in her life that was probably not easy to deal with, so. Or she had some stuff going on. I'll say some stuff going on in her life, but she'd had some issues that she was still struggling with. But yeah, I was serious. I was like, are you kidding me? Are you kidding me? Why about romance and drama? Maybe. Yeah, I mean, maybe she legitimately thought that it was a show of friendship. That she's like, oh look, I can show you that I'm being friends with you because I'm asking you about some other guy. So I'm letting you know that I'm letting you go or something. I don't know. But it felt it was painful at the time. Because the thing is like,
I was telling her I didn't want to like let her. It wasn't like I was rejecting her because I didn't like her. It was like I was kind of rejecting her because she'd made me feel bad for a long time, and I didn't want to go through that again. And I was sick of it. So her like showing interest in another guy like didn't feel good. Uh-oh, 4 Reavers versus 3. Shield battery. Well, that shield battery didn't last long. Who's gonna manage their shuttles better? Okay, he's dodged 1 Scarab. Oh, I remember this moment. The double Scarab pops 2 of Stork's Reavers, and that ends the fight pretty much. He didn't expect the Scarabs to land there, and he popped this Reavers down right on top of 2 Scarabs. Insta-popped 2 of his Reavers. Otherwise, it would have been a really good push for Stork, I think. Yeah, you can't have people like that in your life. It's not worth it. GG! They're like not super excited because they get a little bit of extra money for winning WCG Korea. Kim Tae-kyung, Bisu is the winner, but they're both going to the finals, like the world finals, to represent Korea still, so it's kind of funny. Do we want to watch the third place match between Luxury and Jaedong? It's a ZVZ and one of them is a scumbag match fixer. But... Hey Chris, how's it going? How's it going? I'll get Chatcraft going in the background, but we should just start another game, I think, in the meantime. Maybe we just go back to YouTube and watch random games for the rest of the day. Afrika Star League to start on February 14th. I don't know. You guys want to watch some ZVZ? Some ZVZ? Sounds fun? Alright. And this is hot ZVZ also. Like I was saying earlier, Luxury is actually one of the couple Zergs in history to ever be on par with Jaedong and ZVZ. Practice. KT practice. So I'm just gonna get the colors. And then I'll go do Chatcraft. Okay, we got Luxury is teal. Jaedong is purple. 네, 단장의 능선부터 시작합니다. 먼저 박찬수 선수의 진영입니다. 3시. 이에 맞서는 이재동. 이것입니다. 9시. All right. 양 선수 모두 택뱅에게 Today in Chatcraft, we got a very small little happening here. We got 4 sets of Zerglings. Bonk, 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 bonk. We got 2 Hydralisks. Courtesy of Diggity. Bonk, bonk. And we got 1 Zealot. And no Marines. I feel like we should make this a hero Zealot just to like... Or like a buff Zealot, I don't know. It feels like it should... It's a little overwhelmed, outnumbered there. Saving up minerals. There's just not very many people that that buy Protoss units these in general. But yeah, some of the last Chatcrafts have been pretty small. I think people are not as they're not investing as much into them recently.
Alright, let me get up the Starcraft client so we can run the game. 예, 이재동 선수가 예, 가스가 좀 더 빠르기 때문에 좀 더 유리하지 않을까. Zealot there to mop up. 선수 모두 다 저글링을 활용하는 측면이 굉장히 뛰어난 저그 선수들이기 때문에 Only 270 minerals? Just a little bit short of a Zealot. Well, after this one, we'll play it. It'll be another one. Gravy on that biscuit. That's a great name. Welcome. Gravy on that biscuit. I don't know why I say it like that, but that's just kind of what makes me think. 예, 상대방의 빌드를 예측할 수 없을 텐데요. 예, 그렇다면 여기서 예, 레어를 보느냐, 그리고 발업을 하느냐, 그것이 상당히 중요하겠죠. 일단은 지금 이재동 선수 발업을 눌렀고요. Are you the gravy? 네, 문제는 박찬 선수도 따라서 발업을 누르냐 차이가 일단 레어를 먼저 왔어요. I have to save the map. Hold 발업에 on. 힘을 넣었지만 박찬 선수 레어를 먼저 선택했습니다. 비슷한 시스템에 저거는 달립니다. 네, 그렇습니다. 박찬 선수가 같은 빌드라고 Something's happening in the game. I can hear it. I can hear the casters getting excited. 이재동 선수 입장에서는 저글링 발업을 찍었기 때문에 여기서 무조건 이득을 봐야 그렇죠. 합니다. 아예 레어 테크가 빠르다면 박찬 선수는 저글링 발업을 뒤늦게 해서 상대의 빠른 저글링에 휘둘려가지고 드론 일는 피해를 받기보다 아예 성큰 하나 멀미리 I can't see it because I'm loading up Chatcraft, but I can hear it. 네, 박찬 선수도 뒤이어 저글링 When I hear Zerglings attacking each other, I'll know I need to look. 저글링을 최대한 아껴줄 필요가 있고요. 아, 이 6개도 상대편 박찬수 더 많았잖아요. 양 선수보다 저글링의 일가견이 You're from 있습니다. Ohio? 문제는 발업이 이재동 선수가 빠르다는 거예요. I don't know how people from Ohio talk. 선점을 해야 됩니다. Is there an Ohio accent? 8개가 될 때 그때 노려봐야 됩니다. 이제도 지금 숫자가 적어요. Gravy and the biscuit at the same time. 박찬 선수에게도 시간. 끊어볼게. Oh yeah. That's true. There was one. Oh, hold on. Here we go. Jadong's coming in with some lings. Looks like Luxury has more lings, but Jadong's being run around like crazy. He's actually building a colony, even though he has more lings. 이재동 선수한테 매우 유리한 점이고요. That's interesting. Or is that a spire? No, that's a colony. He has a lair though. I mean, I guess if he builds the colony, then he kind of secures his base. That must be a spire now, because the sunken's about to pop out. 아, 그리고 네, 지금 박찬 선수 Alright, pause this for a second. So we can switch over to Chatcraft. But yeah, there was one Chatcraft last time that was crazy, where we had like 15 Hydralisks or something. Thanks mostly in part to Pink Fluffy Titan and a couple other people. And then there was like a bunch of Zerglings. There was like 60 Marines as well and a tank. It was insane. But most of them have been small lately. People in Ohio were determined to be the least accented Americans. It's kind of a ridiculous statement though, because it's like everyone has an accent to someone else. It's all about your perspective. But anyway. 3, 2, 1, 0. Alright, Zealot. Let's see how well you can stand off here. Oh, they're going for a surround. The Hydralisks doing some damage as well. He got 1 kill. You know what? He got an even trade. He was outnumbered 10-1 and he got an even trade. Took a Zergling out with him. You gotta give him some props for that. But it is gonna be a Zergling today. A few contributors, Seige, Henry, and Minions. And Minions sneaking in at the end with the MVP minerals. Zergling is 0.5 supply. Well, okay, that's true. But still, not having an accent is an accent. Alright, GG. We'll reset it then. And we'll move on to the next one. So now they're starting their spires at the same time. But Luxury has a sunken colony. And looks like 1 less drone, maybe 2 less drones? Which means he could actually afford to make more drones because he's got the sunken colony. Interesting. Interesting. I gotta turn it back on.
But yeah, other than the huge Chatcraft that happened recently, a lot of the Chatcrafts have been pretty small. 사실 본진의 해처리 지어도 상관없는 이재동 선수는 나아가서 앞마당에 지어버렸거든요. 거의 쐐기 받겠다는 겁니다. 아, 이재동 선수 이렇게 상대방의 적을 Being a mute. 다 되니까 Yeah, what kind of an accent does a mute person have? Do they have an accent? 입장에서도 같이 아껴주지만 They might still have an accent because if they're still thinking in their head, they might think in a certain way. So they might have an accent, we just can't hear it. 그렇습니다. 예, That 바로 makes sense. 배투자한 게 지금 전혀 아깝지 않은 상황이 돼버렸고요. 예, 오히려 이런 상태로 공중전을 펼친다고 하더라도 원해 처리 상태에서 승부를 봐야 되는데 딱히 격차가 지금 좁힐 수 있는 상황이에요. 박찬 선수 굉장히 어렵습니다. 네, 조금 있으면 나봐도 더 2배로 활용할 수 있는 이재동입니다. 네, 여기서 박찬 선수가 이후에 앞마당 해처리까지 가져가는 그런 생각을 하기는 굉장히 힘들 것 같고요. 그 전에 이재동 선수 이렇게 스코지가 가게 돼서 네, 박찬 선수 여기서 컨트롤 굉장히 잘해줘야 됩니다. 네, 저글링으로 지금 뮤탈리스크의 시선을 분산시키고 여기 내려막기 Maybe I am a cyborg already. 자, 새로 나오는 거. I met someone once who's a cyborg. 그나마 역전 가능성은요. 어쨌든 스콜지를 찍어냈고 앞마당 해처리에서 개체체가 이루어지지 않고 있기 때문에 Oh, he almost caught that mute as it popped out. 유지해가지고 이거 한 방으로 끝내야 돼요. 자, 뮤타를 당을 스쿼드를 조합했기 때문에 현재 뮤타는 She called herself a cyborg. She had a chip that she'd implanted in this fleshy part of her hand she could store data on it wirelessly, like an RFID chip, I guess, on a credit card or something like that. So she had technology incorporated into her body, technically a cyborg. 가만히 있으면 병력 2배로 나옵니다. 지금요. 스콜지를 맞지 말아야 돼요. 박찬 선수. 자, 스쿼드 막히면 안 됩니다. 스쿼드 막히면 안 A hip replacement? Does that count though as being a cyborg? Was there a robotic hip? 비슷하게 남아서는 의미가 없어요. 네, 압도해야 됩니다. 오히려 박찬수. That's it? 아, 본인도 GG? 안 된다 이런 거. Just get out microed, I guess? It was metal? Deviant Olam? I don't know who that is. Use the open door. Oh, that's kind of cool. You can configure to hotel key. That's cool. Dude, I kind of want to do that. That'd be cool. But then you have like a thing in your hand. You could probably have problems going through security with metal detectors every time. 이재동과 박찬수의 대결. 이재동 확실히 뭔가. Game number 2. Coming at you. Remember, so this is actually more important than the finals in a way, because this is the third, fourth place match. So whoever wins this goes to the finals, the Grand World Finals, to represent Korea. And the other one dies. No, the other one doesn't get to go at all. So, kind of like there's a lot of prestige for going, right? And you can still get first place in the overall tournament. 이렇게 오버로드가 서로 첫 정찰이 안 된다고 한다면은 초반에 빌드 선택이 상당히 중요할 것 같습니다. 그럼요. 과감하게 한 선수들이 유리할 수 있습니다. 결국 자신감입니다. Let's go around the Ottoman. 박찬 선수 자신이 잘 쓰는 저글링 써야 됩니다. Opening hotel door. 제가 하왕심리동 출생입니다. 반갑네요. That's crazy. So did you like get it? Do you like have to like get your key and like scan the key, get the right frequency, and then program your hand to be on the right frequency? I guess, or whatever the maybe it's not a frequency. It's on a gives off a certain number or something. Panda Bear guy. WCG에서 저그전 한 것들을 보면은 상대방 저그에 맞춰서 플레이를 Interesting. 잘했었거든요. 그 점을 좀 살려서 오늘도 That's kind of. I mean, like that's not super useful, but it's pretty neat though. 그렇습니다. 예, 그래도 어쨌거나 Felt a little bit awkward that he was like. 저글링을 써서 어쨌든 빈틈을 찾으려는 빌드를 선택했기 때문에 오버로드로 보지 않는 가운데 이런 승부수가 통할지 일단은 뭐
이재동 선수 이런 That'd be pretty cool if it was like a if it was like a building access thing where like 감이 왔을 거거든요. 웬만하면 막힐 것 같다는 하더라도 it was something that 저글링은 뭔가 다르게 움직이니까 you're using every day. Like I would love that if it was like something to open my house door or something like that. Are there people who professionally implant those things, or do you have to like kind of do it yourself? Because the woman I met, she just did it herself. She just like, I think maybe she got it at like a tattoo parlor or something that did, someplace that did piercings. It wouldn't be convenient to start a car because I saw a video about this recently. Apparently the cars, they have cycling codes for access. So like you'd have to change your hand code every time. And also, can you have more than one code on your little hand device? Or you have to change it every time? So you have to like change it for the hotel, and then change it for your smart lock, and then change it to use your whatever, car door or whatever. That would be amazing to never have to worry about losing your keys though. Use your other, you put one in each hand, I guess. This is my house key, this is my car key. This is an interesting, I don't know about this move by Luxury. It's not the best move. Looks like he's gonna win out though, just having more Zerglings. Maybe that's what his intention was, just to get down the ramp. So get out, put some pressure on Jaedong. Jaedong having to build a colony here. Colony's not quite gonna be up in time. Well, this is gonna be up just barely in time actually. Ooh, maybe? Oh, it feels like it's taking a long time. I wonder if there's any other good spots that you could put a device in. This seems like a good spot, but maybe like I'm thinking where else on your body you'd have like a little. You'd want it someplace. Like you wouldn't want your toe. I guess you could put it between your toes, maybe. I don't know. Whoa, whoa, Luxury, what are you doing here? There's a sunken colony killing all your lings, buddy. He's still got a drone. Wrists? It feels like there's not enough like fleshy, empty space in their wrists. Like this is like nice and floppy. Looks like it feels like there's empty space in there, right? But like your wrists doesn't feel like that. I don't know. They're tiny? Oh. I thought they were like the size of like a pea or something like that. Maybe I'm wrong. They're called microchips for a reason, right? 서로 상대편이 오버랩 위치는 않은데 쉽게 덤빌 수는 없습니다. 한순간에 승부가 결정 나버리기 때문에 이거 컨트롤에 정말 신중을 기해야 되는 그런 상황이거든요. 자, 다 뮤탈만 모으고 있어요. 유닛 카운터 비슷하고요. 자, 물론 뭐 가스와 미네랄 좀 다릅니다만 채취량이. 네, 여기서 이재동 선수가 일단 스콜지 2기로 변수를 두려하는 모습이고요. 박찬 선수 입장에서는 이 스콜지만 잡아낸다면은 승기 확실히 잡는 거 굳히는 거거든요. 자, 첫 오버로도 잡히면 Is there a name for that kind of chip? I can like Google it and see what it looks like. See how big they are. What the hell? Mike Jones, thank you so much for the tip. I don't know why my alert didn't go off. Let me do it manually. Hold on. Where is it? I need to fix this because it keeps not working for the... Here we go.
supposed to go off when someone tips elite amount. Thank you so much, Mike Jones. That's a generous tip. I appreciate it. What? Now, I don't know if you knew, but the 1337 is you can get a hero added for Chatcraft for the next session. So if you want a hero, let me know which one you want. We'll add it in there. Thank you for your generosity, though, by the way. Alright, so it's a tie matchup now. I think, right? I'm like, who GG'd? Yeah, J-Dong actually GG'd there. So you got one more game to determine who is going to the grand finals in third place. Oh, got white guys in the audience. Gotta show them on camera. Alright, J-Dong is red this time versus orange for luxury. Oh, luxury is the same color. Can I choose the overlord? That was an amusing Chatcraft hero choice for sure. Anyway, thank you at least for the compliment, Mike Jones. Appreciate it. Yeah, so this thing though, this implant thing, it looks pretty decent size in X-ray. Yeah, it's a decent chunk of metal. Bioglass. It's only $70. You have to get implanted though. 네, 그렇다면 추가적으로 저글링을 계속적으로 생산해 주는 것이 가장 중요하겠고요. 그리고 저글링이 누가 더 많이 상대방 진영에 난입시키느냐 그것도 필요할 것 같습니다. 그럼요. 자, 비슷한 빌드로 진행되고 있고 이제 언제부터 갈라지기 시작할 건지 빌드 갈라질 거냐 아니면 싸움으로 정과가 갈라질 것인지요. 스코어가 1대1이 되다 보니까 지금 양 선수가 모두 It's not huge, but it's also not too tiny. 오히려 더 I guess you might be able to squeeze one in your wrist somehow, like in the corner here next to your radio or something. I don't know. Yeah, there's some places you could put it. 자, 마지막 남은 한 장의 태극마크의 주인공. 일단은 박찬 선수 레어를 먼저 선택을 했고요. 똑같죠 지금 양 선수. 네, 양 선수 다 같은 빌드를 선택하고 같은 운영을 보여주고. That'd be a cool thing to get, even if you didn't use it as an implant. You could put it like you might even be able to actually like open up your phone and like tuck it inside your phone, and then you could like scan your phone on things. Or does your phone already have that? Maybe actually, because maybe some phones have that. I don't know. Because you can tap your phone on some devices for some kinds of payment, right? One in Seattle. I don't have any need for RFID in my hand. I'd be much more interested in like yeah, putting it on like on my phone or my wallet or something like that. Been watching me for years. Thanks, man. Appreciate it. Starcraft keeps itself alive. Make it your business card? What? I don't think that's how it works. There might be a way to pull that off, but I don't think that... I don't know. But yeah, I mean, like, I've got the special screwdriver to open up my iPhone. I could probably just open up my iPhone and tuck it in somewhere, right? I mean, these things are pretty compact, but there's got to be a spot where you can put a chip in, right? I don't know if that would work well though. Like, would it work with the phone construction, like get in the way? I don't know. 이재동 선수 입장에서는 위탈리스크 타이밍에 맞춰서 이 저글링을 좀 빼줄 필요가 있겠고요. 자, 곧 스파이 완성되면서 공중이 튀어나옵니다. Anyway, how you doing, Mike? I hope your weekend is off to a good start. Oh, is he gonna drill? Is he gonna drill these lings? He's gonna bait them? Oh, he just lost the drone.
할 필요가 있었을까라는 생각도 좀 And now 드는데, Jaedong's like, I ruined my concave, I have to run away. 예, 어쨌든 영향이 있지 Also, 않습니까? Mulisks. 네, 그래도 입구를 뚫었다는 점이 박찬 선수 So he stopped Luxury from getting expansion. 필요 없을 거라고 생각해도 됩니다. 왜냐면 지금 박찬 선수 Jaedong is getting expansion, so Jaedong's a little bit more exposed, but if he can protect it, yeah, they both have the same hatcheries, almost identical timings, but Jaedong can get an expansion out of it, and Luxury cannot, so if he can never get enough drones to get mine gas from that expansion, then Jaedong's gonna win the air war. 오히려 라바에서 추가되는 유닛도 빨라질 거고요. 네, 이렇게 되면은 뮤탈리스크와 스콜지 상대방의 스콜지를 얼마나 요격하느냐가 가장 관건인데요. 예, 거기다가 지금 게스 채취까지 빨라졌어. 이거 박찬 선수 시간이 얼마 없습니다. You get locked out of your apartment when you left your phone with you. I mean, actually, I don't go anywhere without my phone. 네, 그렇습니다. 박찬 선수 추가적으로 I'm like actually paranoid. I don't actually even go. I don't even go out to get the mail without my phone because I have this like fear of like getting locked out. I'll leave without my keys, 다 박혀야 돼요. but I'll leave with my phone so that way if I get locked out, I can call someone and be like, I got locked out. 아, 근데 이게 지키고 있는 게 차이가 있긴 Well, I would need to install an RFID lock on my door, and that's probably even a lot more complicated or a lot more expensive. My landlady probably wouldn't also want it. Wait, is Jaedong gonna lose this? Jaedong's out of mutas. 라바에서 올라오고 있는 게 있기 때문에 He's mining 2 gases now though. Jaedong, like, Luxury's not been able to stop him from mining the second gas. The Scourge actually held off long enough that the mutas all die. He's actually running away with this one muta. 스콜지가 올라오면은 이게 1대2킬이 가능하거든요. 아, 근데 지금 He's trading Scourge just so his muta can still reign supreme, basically. 아직 장담할 수 없고요. That actually makes sense. You want to trade Scourge so that he can't just Scourge your mutas that pops out. 이제는 이 저글링이 예, 마지막이죠. 한번더 있는 거죠, 저글링. Lings now. 근데 저걸 I think Jaedong probably does have this because he's mining 2 gases. Like in 30 seconds or so, he's just gonna have more mutas. He's buying time with these Scourge, and usually his buying time with Scourge is desperation move that doesn't work, but it actually might work this time. 지켜낼 수가 없어요, 박찬수. But then the Lings change things a little bit. 예, 마지막으로 저글링 뚫으려고 시도하는 모습인데요. 근데 문제는요. 지금 저 뮤탈리스크가 Do I like other RTS games? I've played a bit of Age of Empires. It's pretty fun. The Age of Empires 4. 뮤탈이 한 기, 두 기. 이제 좀 쌓이거든요. I don't really play any of the RTSs. 자, 스커지도 분명히 있고요. 그리고 이동 숫자 뮤탈 숫자도 맞출 수 있습니다. 유닛 카운트 이제 조금 많아요. I tried an RTS. There was like a demo of it called Barcan. And it was really bad. I actually was almost gonna make a video about how bad it was. 스커지 막아야 되고 있어도 한 번만 따르면 뮤탈 다 잡을 Not like in a terrible, like, tearing it apart way, but yeah, see now, look at this. Now Jaedong just has so many more mutas. He's got 2 gas worth of mutas, you know? Luxury knows it. Taps out. 승부가 난 줄 알았는데 안 났네요. 아, 그렇습니다. 그 상황에서 정말 그 뮤탈리스크 한 기, 두 기. 뭔가 한 뮤탈리스크 한 기, 두 기. He almost had it. 스콜지에 박히는 He almost had it. 생각했을 것 같습니다. 정말 그 전투에서 뮤탈리스크가 최소한 Alright, let's just check some, I guess, just random stuff on YouTube, I guess, now. 두 기, 세 개, 한 세 개 정도만 살아남았어도 이게 Wait, this is Beast vs. Luxury. I don't remember if we actually watched Beast vs. Luxury. 이재동 선수. 아, 이제도 It's recommending all these WCG 2009 games, but I think we've already watched it. 조급하게 만들어. Pro League Flash versus Go Rush. That sounds amazing. Let's do it. Yeah, I never played AoE 2. I played AoE 1. I've heard AoE 2 is a classic, although, like, I don't want to get into AoE 2 right now because I know that there's like 40 civs and the meta is like ridiculously plotted out already, and like it's just like it's too late. Too late. What's up, Rakanishu Rises?
Akanishu. Akanishu. But I liked AoE 4. I played that for a bit when it came out. I kind of just got over it pretty quickly though. 자, 정말 뭐 민간인 신분보다 이 군인이 되더니 더 나래 짓을 헐헐하고 있는 박태민 선수입니다. Go Rush is so cool. 그리고 소년 가장이었던 이영호 선수가 I don't think did I ever meet Flash? I think I got to interview Flash 먹여 살리려면은 그렇습니다. once 육강 안에 briefly, 가려면은 but I don't remember if I did though or not. I might no, maybe I didn't. I think Flash might be one of the people I didn't meet when I was in Korea. 자, 박지성을 연상시키는 그런 마치 마음과 한편을 보는 것 같은 이영호 선수. 이반을 각을 하고 있습니다. 박태민 선수도 진짜 데스티네이션이라고 한다면 테란이 좀 괜찮은 맵인데 저그 상대로는요. 그렇기 때문에 또 어려운 걸 따지면은 저가 좀 어렵지 않겠습니까? 그런 상황에서도 나왔어요 데스티네이션에도. 아까 전에 뭐 경기하기 전에 홍진호 선수가 잠깐 얘기를 나누다가 주로 홍진호 선수랑 얘기를 많이 하세요. 다 얘기를 합니다. 근데 홍진호 선수가 굉장히 재밌는 친구예요. 그래서 어제 늦게까지 연습을 하더라고요. 그래서 오늘 좀 잠을 못 잔 것 같습니다. 좀 피곤해 보여서 제가 좀 웃었는데 이 박태민 선수가 옆에서 따라 웃다가 맞았어요. 누구한테요? 홍진호 선수한테. 제가 옆에서 홍진호 선수를 보고 웃다가 자기도 웃음을 못 참고 따라 웃다가 한 대 맞았습니다. 자, 덩달아서 갈증을 해소하고 계신 팬분들이십니다. 날이 너무 덥죠? Were you dating his cousin? What? 그래서 갈증을 좀 시원하게 해소하셨으면 좋겠네요. 박태민 선수 보면 사실 What? 그때 있을 때이 별로 Flash's cousin? Not that I'm aware of. 라는 얘기를 별로 듣고 싶어하지 않거든요. 근데 박태민 선수는 민간인 신분보다 Guys, I don't know if this is true or not, but I heard 그런 모습을 that Rise is good at starting rumors. 하체가 굉장히 튼실합니다. Didn't hear it from me though. 국정병이시군요. 제대를 축하드립니다. 개구리 마클다. 개구리 마클고 국군 양주병원에서 함께 응원하고 있을 나의 저를 인재 양호 세진 정수 She didn't want to show the sign, and he's just like, give me the sign, unfold it, flip it upside down, 그래서 여자친구분도 굉장히 미인이세요. show no 김연아 선수 emotion. 닮으셨고. 무조건 김연아래요. 아까 저분 보고 김연아 선수 닮았다고. 어쨌든 제대하셨다 그래가지고 Firebright Hero's wife was Savior's high school sweetheart. 어쨌든 제대를 축하드리고요. No, that is 110% true. 사인 좀 해주세요. There's no way that could be 한 장으로 바꿔와라. 10장 that could be made up. You can't make up stuff like that. 박태민 선수 팩토리까지 올라가고 보고 있습니다. 네, 일단 뭐 I might have a date on Tuesday actually. 움직임이 심상치 않았습니다. 첫 오버로드는 9시 I don't think that this person is Korean though. 네, 두 번째 So, 라운드 unrelated to Flash. 자신의 본진 뒤쪽 있지 않습니까? Firebat Hero. 그쪽을 딱 훑어보면서 3시 쪽 상대방이 몰래 건물을 할 수도 있을 만한 지역을 훑어보면서 You're trapped, drone. You're not getting out now. 평소보다 많이 눌러내는 스포니프로 올렸고요. 저 마지막 머리도 컨트롤 좀 세심하게 해줘서 땡겨서 무빙샷 해주는 부분을 잡아줬고요. 어쨌든 이영호 선수가 데스티네이션에서 메카닉을 연습을 많이 했었을 때 한다면 질 수가 없다 이런 얘기까지 한 적이 있었거든요. 그만큼 이영호만의 메카닉 Oh, man. 분명히 있다는 겁니다. Firebat here would like crash Savior's wedding and start dancing like this. 확장하고 있습니다. 이영호 선수는요. 벌처가 원벌처 나오기 시작했고 트리콜론이 완성 뒤쪽 돌아와서 또 남의 집 벽을 뚫기 뚫을 예정이죠. 네. SCB가 추가로 한 개 더 가는 거 보니까 정찰에 많은 힘을 쏟아붓고 있는 것 같고 또 벌처의 이동 경로를 확보하기 위함인 것 같고요. 그렇죠. 벽 뚫으려고. Good old Fubaha. 자기는 봤거든요, 오브로드로. 근데 저글링 두 마리 굉장히 He was a cool character, man. It was fun to have a character like him in pro gaming. 쫓겨났어요. Oh, these Zerglings are gonna get in actually. Oh, they don't know. Does he know? Does he know? He must know. 공사에 다시 들어가고 있는 예, SCB. 자, 언덕이라는 What is he doing? He's like not gonna block that ramp. 네, 상대방의 벌처 절대 He knows the Vulture's about to get in here, right? He's trying to build a colony? That's not a great place for a creep colony, actually. Like, he can just run right by it.
Maybe, I guess he wanted to be forward though, so he could like, I don't know, man. So he wouldn't expect it there? 유닛 땡기는 심리전이 좀 있어야 돼요. 자, 벌처가 더 왔어. 투 벌처예요. 빼면 안 돼요, 빼면. He's gonna run right into the sunken. Boink! 두 번째 벌처. 예, 일단 마이너를 못 신고. 한 마리가 더 있기 때문에 예. 위쪽으로 벽 타고 올라가면 되거든요. 자, 벌처가 또 다가오고 싶다. 마인 하나도 씹지 못하고 잡혀버린 벌처. 예, 박태민 선수는 또 이번 주에 들어옵니다. 히드라 등장. 아, 예. 마인 올라가야죠. 마인을 왜 살아느냐? 아, 이거 That's right, you're right, he didn't lose drones. I mean, other than building 2 sunken colonies. 예. Kind of a way to lose drones. 되는데 괜히 마인 폭사 He's gonna lose some now, though. 피해 입으면 안 되죠. 예, 드론 한 개라도 잡 Maybe? 히드라. How did he not? Oh, man. 예, 선방입니다. 예. He didn't lose drones, though. 낭비를 하긴 했지만 Crazy. 그거보다 낫거든요. 그렇죠. 예. 근데 일단 이영호 선수가 바라는 대로 초반이 시작되고 있어요. 왜냐? Yeah, he sent that drone down and it got hidden amongst the others. He couldn't target it very easily. 플레이를 시작을 했는데 최초를 시작을 했는데 상울 콜로니까지 하나 강요시키지 않았습니까? 네. 비록 마인 업그레이드까지 하면서 상대방의 본진에 난입해서 드론까지 잡아준 플레이는 이뤄지지 못했지만 어쨌든 이영호 선수가 바랬던 그림 최상의 그림으로 시작을 하는 거예요. I'm tired, 자, man. 단속을 하고 있는 히드라가 보이고 있고요. Tired. 상태에서 Ow. 라바 상태에 들어갔습니다. I didn't sleep very well all last night because my neck was so messed up still that I like couldn't. There was no comfortable position, so I couldn't sleep. 무탈리스크가 뜨면서 추가적으로 멀티 쪽에 해처리 하나 안전하게 피고 그러면서 무탈리스크 Mutalisks. 섞어주면서 골리앗이 나오는 You know what's not good up against Mutalisks? 업그레이드 되지 않은 골리앗 Vultures. 잡아먹어주면서 시작을 해야 저우가 괜찮은 건데 그 스토리죠. 아무것도 되지 못하고 있습니다. 저 뮤탈리스크는 I feel like there's probably going to be some spots where he doesn't have turrets that he can sneak around the top left or something like that. 멀티를 지키는 편이 센터 쪽에 있는 아니면 곳곳에 있는 벌처를 잡아주는 편이 오히려 낫습니다. 지금 뭐 뮤탈리스크 Goliaths can only go so far. 피해 사실상 못 주거든요. 자, 이거 타적에 확장하지 않고 있는 박태민 선수. 예. 최소한 He's got a pretty good turret coverage, though. Oh, here's the spot. Here's the spot where there's no turrets. I knew it. I knew there were some gaps. Look at this, there's nothing up here. Well, like other than the Goliaths, I guess. Did he just lose 2 mutas there? I don't think he killed a single SCV. This is... It was a good Vulture defense, but this is not looking super great for Go Rush now. Only on 2 bases. For some reason I thought this was his fantasy for a second. This is Flash, I believe. Yeah. 최초를 시작을 했기 때문에 아무래도 가난한 상태, 그 가난한 상태를 조금이나마 드론을 채워주면서 자원에 좀 많은 힘을 쏟아부었던 것 같습니다. 좀 멀티가 늦은 감이 있지만 안전하게 가져간다는 거에 Third is so hard to take on this map. 메카닉을 잡아주기 위한 원동력이 되는 부분은 Someone the other day, I remember who was saying 두 가지가 받쳐주지 않으면 that this map is really hard for Zerg versus Terran. 지나면 지날수록 팩토리 늘어나면서 벌쳐 왔다 갔다 So it may not matter that 공격 모으면 되는 거거든요. 이영호 선수는 Flash didn't get much damage done with the Bull Brush because A, map, B, it's Flash. 충분하게 채운 박태민. 시간이 가면 갈수록 테란은 더욱 더 강대해집니다. 그렇죠. I think something about the Goliaths made me think that was fantasy, I guess. I don't 굉장히 know. 많은 비중을 쏟아붓는 그런 운영 굉장히 Love to see a Valkyrie, that'd be cool. 스타포트까지 이제 건설이 되기 때문에 Probably not gonna happen though. 정말 비장의 무기가 수련하는 순간부터는 박태민 선수 굉장히 괴로워져요. 이 정도의 뮤탈리스크라면은 Now, I don't really care that much about my viewership, but I'm just noticed we have 33 people watching, and it makes me really wonder because like the last few streams I've been getting like 10 or 15 people, and now the viewership is back up to 30 where it had been before. And I'm like, I have no idea what's different. Maybe it's just whoever happens to be on today or something. I don't know. I'm a lot of people's like 5th favorite Starcraft streamer, so if they're not on, they'll watch me. Maybe, I don't know. It just makes me curious though about how it works. 자, 이제 배슬 체제를 준비하고 있는 이영호 선수입니다. I mean, you already have the armory. You're already getting the control tower. Might as well get a Valkyrie, right?
그리고 해체를 더 추가해주고 있는 At least one. 박태민 선수. Nothing wrong with one Valkyrie. 보통 이 데스티네이션이라는 맵에서 추가적인 멀티를 하기 위해 테란이 엉금엉금 기어 나올 때 그때 타이밍을 노려가지고 뮤탈리스크와 히드라리스크 다수로 이 다리 건너편에서 한번 잡아먹는 그림이 적의 입장에서는 가장 이상적인 그림인데 아, 이런 식으로 벌처를 통해서 Uh-oh, sneaky Vulture snuck in the back. 2 drone kills. 3 drone kills. Wait, does Gorush not notice this? Uh-oh. I think this might be a point in time when Gorush is on Air Force. You know, he's not really... He's at a little bit of a disadvantage. 계속 흔들 생각으로 벌처가 꾸준하게 나오고 있는 모습 보여주고 있습니다. 자, 물 들어오고 있는 스타포트. 뭐 베슬보다는 드랍십일 가능성이 굉장히 높고요. 여기로 계속 들어오고 있거든요. 네, 어쨌든 뚫려 있으니까 빙 돌아가지고 들어갈 가능성이 굉장히 높아졌고. Oh, because of the time difference? 괴로운데요, 이거. Fair enough. 네, 지금이라도 다시 태어나야 될 것 같습니다. 예, 5시 쪽에도 안전하게 히드라 아니면 뮤탈리스크가 갖다 놓고요. 이렇게 지금 병력 Yeah, I mean that's why I have the 2 different times on different days, is just because I wanted to make it so there was some variety, so that if people can't watch the afternoon stream because they're in Europe, they can watch the evening stream. If they're in another part of the world, they can't watch that, then they can watch the, you know, intentional variety, I guess. So yeah, there's a lot of people that will only show up to 1, I guess, or they'll show up to like the end of the afternoon stream and the beginning of the night stream or something like that. Ooh. Don't drag that mine into the Ursidon! Critters have rights too. Critter lives matter. Okay, nice. He's being very persistent with these vultures. Got a couple of drones there. 이게 이영호 선수의 뭐 목표가 지금 베슬 나오면서 벌처 견제 들어가 주면은 박태민 선수가 센터 쪽에 뭐 가지런히 이렇게 시켜놓기 어렵지 않겠습니까? 빠르게 탱크랑 같이 술술 나오면 되는 거예요. 어느덧 공일업됐고요. 네. 자, 일단은 입구 쪽에 I also had to get up early today to do some volunteering stuff, so didn't sleep well. Only had like 5 or 6 hours in bed. Didn't really sleep very long. Now I'm like falling asleep. Yeah, I always stay pretty hydrated. Does the broadcast from Woodward look in lower resolution? The broadcast in general. Yeah, I mean, so these games that we're watching usually, so this was actually cable TV show, but then the cable TV show would put their broadcast online, and then people would rip that online broadcast and download it, and then it would get re-encoded when it got uploaded to YouTube, and then YouTube would often re-encode it again. So yeah, the resolution is usually lower than the original, and just kind of worse quality. But it's the only... No, there's no higher definition one out there. Not that I'm aware of, at least, though. Because the company that did these broadcasts is no longer in business. So if there's a hard drive out there somewhere with the original broadcasts on it, no one that I'm aware of knows about it, unfortunately. And this stuff could have been deleted years ago. I'm not sure. 테란이 지지 않는 경기가 돼버립니다. 예, 그렇죠. 예, 민창기 선수가 한번 보여주지 않았습니까? 그런 경기가 나올 수가 있어요. 예, 저 드랍 가면서 뮤탈리스크 기수 돌려서 같이 따라가 주면서 매칭 역할이라든지 병력 이제 힘싸움에 힘을 보태줘야 되겠고요. 저래지 뮤탈리스크도 좀 매칭 역할을 해줘야 돼요. 이게 말이 안 되는 것 같은데요. 어쨌든 내리긴 내릴 텐데. 예. 내려가지고 그 병력들이 어떤 이득을 Anyway, how's it going, Cardboard? 자, 안정 돌파 시도 저 많은 턴을 빠져 뚫고 올라오고 있는 히드라와 뮤탈리스크 쏘사하고 있는. Can only take so much Rotterdam? What? Rotterdam is Starcraft 2 these days, right? Did he ever do Starcraft 1? I'm not sure. I thought he was a Warcraft 3 guy or something. Could be wrong about that.
자, 양쪽이다 양쪽 박태민 선수 이번에는 라이트 달리고 싸움이 중요하기 때문에 병력 똘똘 뭉쳐야 Yeah, I thought he was War 3. 뒤쪽에 뒤쪽에. 예. 더 왔어요. 자, 그리고 미사일 쏘았습니다. 자, 이 병력들 들었던 병력들의 시간을 굉장히 잘 끌어줬고 이번 싸움을 박태민 I don't know if I've met Rod or Dad. Maybe I met him once or twice at some events or something like that. 예, 이지영 내주게 되면 박태민 선수 자신 쪽에 셋이 좀 But I've heard good things about him. 자, 미사일 쏘고 오기 맞습니다. Always wanted to watch and know the full history. I don't know the full history, but I'm probably a pretty good person to talk about other aspects, general aspects of the history of the Brood War scene in Korea. 박태민 선수 한 차례 숨 고르게 So ask away if you want to. 안 됩니다. If you have any other burning questions. 올라올 곳까지 가야 돼요. 예, 이게 지금 진짜 박태민 선수가 이영호 선수 If your questions are below half hit points and they're burning down, ask away. 아, 자꾸 But yeah, so these were these are definitely not the original quality, but like nothing better exists, unfortunately. And they were always so secretive with the replays for these games also that like there's basically no way to even like re-record them from replays, because as far as I know, the replays, no one knows where the replays might be, if they exist. Ooh! Ouch! Ouch! Starcraft GPT. I wouldn't mind. I don't know enough about AI stuff, re-rendering, AI upscaling to do it, but I've looked into it. I've looked into it, and it's. I might look into it some more again, but it's not easy. Because you basically need to. I've tried using standard tools, but you can't use standard tools. They're not designed with Starcraft in mind. So you need to train the AI off of Starcraft graphics assets. And so I need to find someone, or probably find someone who can, because I don't think I'll be able to find the time to do it myself. But need to find someone who can already do that, who knows how to like feed a data set to an AI and train it, and then maybe use that to try and re-render some stuff. 어느 정도 병력 바꿔치기 이런 거는 이득이 아니에요. 그렇죠. 거기서부터 시작해서 두기 무너져야 되는데. 네. 예, 자, 이게 공기업 히드라인데 탱크도 만만치 않기 때문에. 예. 뭐 어차피 메카닉 병력 업그레이드가 잘 되면은 방어력 업그레이드 해봤자 필요 없다. 그렇기 때문에 공격력 업그레이드만 힘을 쏟아부은 박태민 선수의 모습인데 드랍을 가게에도 좀 모호한 게 상대방이 방어가 다 돼 있을 거고 베스트리 기다리고 있지 않았습니까? 퀸즈 레스트. 퀸즈도 하이브도 굉장히 늦고 빨리 갔어도. I already have some data files actually, because we tried to do it with some other guy once, but he flaked on me, so I don't know what. We weren't able to complete the project. But I went in to the map editor, and I went into the client or whatever, and I took pictures, took screenshots of the game, and then flipped it to original graphics and remastered graphics, and took the identical pictures. And I think I still have those files somewhere, although they're pretty easy to recreate. Starcraft GPT though, it's funny. I wonder what happened if you asked Starcraft, ask ChatGPT, write me out a build order for Zerg versus Terran on Python that's good against mech. If it could come up with that. Oh shoot. Mass irradiates. Oh my god, so many irradiates. He doesn't even care. The mutalisks are the distraction force. The Hydras are the real deal. Oh my gosh, dude. Does he have... He's got some tanks in his main? So he's not going to be able to kill everything, but... Unless he runs in with the mutas. He's still got some mutas left. If he runs in with the mutas to kill the tanks... Oh, that's not going to work.
That's not gonna work. You can never cross a bridge against the Terran. 들어가는 건데 방어가 다 돼 있고 멀티도 한정적이고 이게 지금 이영호 선수가 비참하게 있다고 볼 수가 없어요. 이거는 뭐 믿음을 챙기는 걸로 따지면 Oh man, now his Hydras are getting slaughtered. 예. 뭐야 이러면서. 그렇습니다. 따끔하지도 않을 것 같습니다. 네, 모든 면에서 이영호 선수가 자원적인 면이나 뭐 병력의 그런 보유 상황 너무나 완벽하기 I'm 때문에 gonna fall asleep right now, 지금 man. 박태민 선수의 드랍 분명히 좋지만 Ugh. 상대방에게 타격을 Probably gonna have to take a nap after the stream. 어허 마인바. 예, 업그레이드 보육지체. 업그레이드에서도 밀리고 있기 때문에 지금 저 센터 쪽을 뚫어내려면 You just can't attack on ground 150마리씩 against the Terran. 계속 쭉쭉 가야 돼요. 돈이 있어야죠. 그게 문제죠. Not with that, you just, yeah, you just, I don't know. 뭐니 해도 머니잖아요. 이게 정말 조급제 답답한 거거든요. 공격을 가야 I guess 되는데 you can't know that there's gonna be tanks and mines everywhere until you find out, right? 100만 년 걸렸어요. 예. 그리고 또 200 차면은 또 가긴 가야 되는데 It's a lot of mutas though. 200 차면은 마찬가지 이용호 It's a lot of turrets though. 200이 아니겠습니까? 그것도 안 And Goliaths. 자 여기서 이 Do you have enough mutas to deal with this? Sometimes you might even want to just target down the tanks and then you follow up with Hydras. 50에서 100 정도 있었을 때 200, 한 300 이렇게 올라가서 이제 미는 거지. 똑같은 당연히 안 되죠. 네. 무탈리스크로 탱크 잡기 We actually killed that hatchery. He didn't cancel it. 너무 잘 돼 있기 때문에 탱크도 잘안 Cool. Yeah, I'm actually tired enough that I'm like starting to like fall asleep right now. 발라 마운트 가지고 있는 박태민 선수인데. 아, 힘듭니다. 예. 이거 시간이 Need a 가면 nap. 잘라버렸고, 본진 자원. 예. 시간이 가면 갈수록 이거 디파일러를 추가한다고 해서 I gotta stay up for- 디파일러의 그런 특수 기술 때문에 경기를 뒤집을 수 있는 상황도 아니거든요. Gotta keep it together for 테란의 미학, 느림의 미학 아닙니까? at least another half an hour, I hope. 기본적으로 But I'm like, 자신이 woo. 질 수 없는 상황을 우선 만들어 놓고 질 수 없는 상황 만들어 놓고 Losing it. 타이밍 때 딱 진출하면 경기 잡는 거 아니겠습니까? She kicks this lady back. 바다 출혈. 뭐 배틀크루저 생산을 해도 나쁘지 않은 상황인데 그런가요? 예, 배슬이 나오든 배틀크루저가 나오든 저우 입장에서는 어떤 유닛이라도 압박이에요. 그렇죠. 지금 이영호 선수가 병력을 다 흐트려 나와서 그렇지 모으면은 뭐 기본적으로 170 이상은 될 것 같습니다. 병력이 너무 많아요. 게다가 네. 이제는 상대방의 드랍도 오기 힘들죠. 어우 이거 어디 갈 데가 없네요. 예, 어디 가면 좋을까요? 예, 못 가요. 예. 예 알겠습니다. 지금 현기증 나게 이영호 선수가 지금 만들고 있어요. 플레이 자체가 뭐 공격할 틈이 없다 보니까 박태민 선수는 뭐 어쩔 수가 없죠. 자뭐 Blake will probably do more than swarms, to be honest. 이 생각이에요. 한번 다 풀어서 답답해 미치. Swarms against mass tanks, you usually don't get enough done. 혈글 러커 등장했습니다. Lurkers? 걸어도 못 해봅니까? Lurkers, bro? 아, 탱크 한 마리 잡았고요. 이렇게 병력을 I don't know about that one. 쏟아 부으면서 그래도 모르겠습니다라는 말을 Hero sunken colony. 이영호 선수의 자원이 지금 한 군데에서만 먹고 있다던가. Oh, and there's no sunk down here though. Every drone's gonna die. Oh, nice burrow. 이게 뭐 업그레이드 차이. But if you can plague the mech units, they become quite flimsy, and you can actually kill them with some Hydras and mutas. Oh man, what am I gonna do? I'm actually like falling asleep in this chair right now. I have to do something to wake up. Go pour some water on my head or something. Although that only works for a short amount of time for me. 예, 그래도 뭐 싸우려면 디팔러가 나와야 되는 게 맞기는 맞는데 이런 경기 또 이런 경기가 또 많이 나왔었어요. 그렇죠. 테란의 메카 Standing up and jumping around. 맵이 2인용이다 보니까 That could work. 먹을 수 있는 자원은 한정적, 테란이 지형적인 이점을 활용해서 싸울 수 있을 만한 공간이 많다는 거. 참 이 데스티네이션이라는 맵에서 테란의 메카닉은 적의 입장에서는 거의 Maybe the next game. 진짜 못 이길 것 같은 그런 느낌이 강하게 듭니다. 야 이거 박태민 선수의 팬분들이시라면 그 정도로 경기를 완벽하게 풀어나가지 않습니까? 예. I wish I had a soda. I don't have any sodas right 디팔러 now. 다 잡아줬겠다. I'm out of root 모든 beers. 병력 풀어서 한번 갈만하거든요. 지금은 한번 갈만한데 그래도 그래도 안전하게 해주는 모습이에요. 완벽하게 표현해 주신 것 Yeah, 같아요. the splashing cold water doesn't really work for me anymore. I've splashed so much cold water on my face over the course of my life that like it just doesn't have an effect. I actually did, like this morning I was thinking about that because I even like went to like I didn't have time to take a shower
So I was just like, let me wash my face at least. So I just like splashing cold water on my face this morning. I didn't even like feel it. I mean, like I felt it, but I mean, it didn't like. I don't know. It's not really something that wakes me up because I'm too used to it. Yawning is because your body wants more oxygen. I've heard that too. Why yawn? Kidshealth.org. Yawning helps us bring more oxygen in the blood and move more carbon dioxide out of the blood. Yawning may aid in brain thermoregulation. Sounds like maybe it's not conclusive what yawning is for? I don't know. I do have a carbon monoxide detector. I love Go Rush, but I think he might not win this one. 이런 상황에서는 딱 저글저들이 너무나 답답하니까 이런 생각까지 하게 돼요. 이 Might just barely lose this one. He fought hard, man. With that drop with the mutas, I thought he was gonna maybe take the win actually, but. You breathe less when you're tired? Nice play, go! Still not probably enough, but like, imagine if you just made like 6 Mutalisks right now, you could kill all those tanks and vessels pretty quick. Don't know if it saves him though, you know? Flash is probably ahead by like 60 or 80 supply at this point. Yeah, this is kinda over. GG. It's a nice plague though. Nice plague though. You gotta hand him that plague. Yeah, he's the Air Force at this point in time. He never gets to practice. Alright, let's see. Soul Key versus Flash? Future Star Soul Key versus Once in Future Star Flash? Could be fun. Alright, I'm gonna go use the restroom and then like slap myself or something to try and wake up. BRB. 자, 경기만 나오겠습니다. 유일하게 이영호에게 패배를 선사할 수 있을 만한 가능성이 남은 얼마 안 되는 선수 한 명입니다. 김민철 7시에서 경기를 준비합니다. 오늘도 그 강력한 마음을 기대해 보겠습니다. 그리고 70배라는 숫자 이제 영원히 안 올 수도 있습니다. 지금 마시고 있는 저 피 스웨트를 자신의 땀으로 이영호 스웨트로 만들 만한 그렇죠. 아무도 그런 선수 없어서 이영호 땀만 한 방 안 흘리고 그냥 나옵니다 맨날. 저 포즈 나오고 나서부터 지질 않아요. 네. SCB 한번 뿌릴 때 두 손 잠깐 쓰죠. 그런 다음에 SCB 5개 붙인 다음에 한 손으로 잠깐 움직이면서 마음이 여유를 갖습니다. 다른 선수들 막 마우스 움직이는 급한데 혼자 여유가 넘쳐요. 네. 아이고. 자, 그렇기 때문에 이지훈 감독이 저렇게 자연스러운 표정으로 사진 찍을 수 있는 거 아니겠습니까? 이영호만 나오면. 그렇죠. 우리 발그레이지게 만들어주는 선수예요. 네. 다 적셔버리는 진짜 자신의 경기력으로 여러분들의 감성을 다 적셔버릴 수 있는 그런 경기 지금 하고 있고요. 5연승 13연승. 그러니까 이것은 현 시점에서 종족 왕 간의 대결, 종족 왕 대결
저그왕과 테란 왕의 대결이라고 볼 수가 있는 거죠. 네. 그런데 이번에도 역시나 그 초반에 도재욱 선수 잡을 때처럼 조금 다른 빌드지만 저그 상대라서 전진 8배럭을 했는데 일단은 위치가 가까워서 이것을 보고 나서의 대처가 궁금한데 위치는 좋습니다. 지금 오버로드 일치. 김민철 제대로 가고 있습니다. 공식전 최단 연승을 향해 달려가고 있는 이용호인데 박태민과 그 김종우의 그런 숫자를 뛰어넘기 위해서는 지금 한 두세 단계가 더 필요합니다. 만약 이 오버로드가 위로 올라갔다. 아찔합니다. 네. 네, 그러다. 네. 보러 가죠. 보고 나서 자 보자마자 빼야죠. 여기서 이제 거의 앞마당을 오버만 봤을 때. 예. 살짝 들었는데 SCB의 위치가 좀 묘하죠. 살짝 묘한데요. 이 정도면. 볼 수 있을 법한 상황도 되긴 봤죠? 했는데 일단은 턴을 냈죠. 네. 보고 나서 뺐고 앞마당을 지었지만 드론 위주로 생산을 해주면서 오히려 드론으로 상대방의 머리를 잡아야 되는데 이영호 선수는 막히더라도 도망갈 곳까지 서플도 다 지어놨거든요. 그렇죠. 네, 적당히 피해만 주겠다는 생각입니다. 자, 근데 지금까지 이용호가 적당히 피해 주려고 움직임을 가졌을 때 그걸 막아낸 선수조차 몇 안 됐습니다. 시간 버는 거예요. 네, 이런 식으로 머리 최대한 못 나오게 내가 몸으로 막아줄게. 나의 그 친구들을 위해서 최대한 몸으로 막아주면 시간 벌고 있습니다. 이제 스포닝블 변태가 들어가고 있고 상대편의 진영을 파악을 했습니다. SCB 한 기가 더 움직임을 갖고 있고 김민철도 애시당초 움직임을 갖는데 굉장히 멀어요. 굉장히 먼데 네, 이게 보입니다. 김민철은 아니거든요. 알거든요. 이용호가 그냥 갈 선수가 아니라는 걸. 드론 8개까지 나오는 거 아주 적절한 판단이고 네 이런 벙커 지어지기 전에 싸워주게 되면 막을 수가 있습니다. 자신의 집 앞을 공사판으로 만들면 안 되는 게 김민철이거든요. 여기서 시작되면은 안쪽 자, 무빙샷! 지금 끝까지. 와! 여기서 시작되면 이게 연봉으로 들어올 수 있기 때문에 초기 공사가 정말 중요하거든요. 그 미리 잘 나왔고요. 저울링이 슬슬 나올 만한 시점이거든요. 자, 뭘 할지 모르는 지금 이용호 선수 같은 경우는 이 벙커를 자신의 본진대부터 여기까지 이어나갈 수 있을 만한 그런 미묘한 것도 가지고 있는 선수예요. 네, 여기까지만 하고 빠지는 게 좋을 것 같은데요, 이영호 선수. 더 하나요? 일단 완성을. 벙커를 완성시켜야 돼요. 네, 야, 이건 왠 자신감인가요, 진짜? 뻔히 봤는데. 네, 드론 다시 한번 나와야 될 것 같은데요. 자, 나와서 저글링 일단 성공 깨지면 안 되고요. 저글링과 함께. 네. 자, 아직 2기밖에 안 돼요, 저글링이 아직은. 아, 달려들 수 없나요? 상대방이 포기하고 아래쪽에 일단 벙커 깨야 돼, 벙커 깨야 돼요. 지어졌습니다. 안쪽 못 들어오게. 아! 들어가네요. 네, 성큰이 지어지지만 좀 늦고요. 네, 이거 막더라도 좀 피해가 좀 어느 정도 감수할 수밖에 없어 보입니다. 아, 드론 3기 지금까지 3기 잡혔고요. 자, 그리고 아래쪽 벙커는 완성이 되지 않았기 때문에 좀 더 버틸 수 있을 만한 상황. 벙커가 닿죠. 벙커의 위치가 애매한데 달려들어 다시 한번. 네, 미리 깨야 됩니다. 깨졌죠. 자, 뒤에 벙커도 있고요. 자, 이러면서 또 계속 압박을 받을 수밖에 없어요. 자, 다시 한번 머리를 하나 더 충원했습니다. 네, 다행히 SCB가 다 잡혔다는 게 중요하긴 한데 지금 성큰이 하나도 없기 때문에 이거 컨트롤 통해서 SCB 또 왔고요. 자, 이게 애매하죠. 오, 이거 완성되면 난리 납니다. 완성되면 난리 나요. 얼마나 필요한 거죠? 얼마나? 네, 여기서 완성되면 지는 겁니다. 잡았죠. 자, 저글링 더 나와야 되겠죠. 본진에서. 나왔죠? 자, 이걸 일단 포기를 했습니다. 이번 거는. 아, 진짜 컨트롤 숨막히게 하네요, 이영호 선수. 자, 뒤쪽에 있는 벙커는 이제 놔뒀고 이용호 선수의 머리의 움직임을 보고 김민철이 앞서서 일단 기다리고 있습니다. 시작부터 진짜 양 선수가 전부 장난이 아닌데 일단 이영호 선수는 이런 식으로 커맨 센터 짓고 베럭스 들여와서 입구를 막게 되면은 이영호 선수는 큰 피해를 본 건 또 아니거든요. 초반에 아주 이영호 선수가 압박을 잘 해줬습니다. 물론 그렇다고 해서 김민철 선수가 망했느냐 그건 아니에요. 자, 지금 김민철 선수, 네, 이용호 선수 두 선수 모두 개스에 대한 건 생각도 못하거든요. 이거 좋아요. 만약에 발업하고 레어감을 늦기 때문에 벙커 하나 있을 때 노발업 저글링만으로 상대방의 마린을 끊어주는 것은 이거 정말 최고의 판단입니다. 자, 베럭스 일단 불이 안 들어오는데. 네, 일단 들어서 머리들을 안으로 넣어야 되겠죠. 그리고 이 타이밍에 SCB 한기가 교차로 들어오는 이런 그 서치 능력. 이거 이영호 선수 정말 발군이네요. 그리고 수비 진짜 너무 잘합니다. 사실 이 정도로 하는 게 쉽지가 않은데 이영호는 툭툭 건드리는 건데 상대방이 맞을 때 너무 아픈 펀치 아니겠습니까? 네. 근데 그런 압박감에서 벗어날 정도의 침착성을 가지고 있는 거예요, 김민철 선수가. 자, 이제 다시 한번 앞마당을 한번 생각합니다. 이용호 선수 역시 지금 공격이 그것을 이제 끝내겠다는 그런 의지를 밝힌 건 아니거든요. 자, 이러면서 SCB 한기 들어와서 이후에 정찰하는 이 지금 상황 판단이 너무 좋은 상황이거든요. 이후에 해처리가 레어가 올라가느냐, 해처리가 하나 더 올라가느냐에 따라서 이영호 선수가 올라가는 이 팩토리에서 나오는 이 유닛들이 김민철을 더욱더 괴롭히는 타이밍이 나옵니다. 자, 아래쪽에 이제 해처리 하나 더 펼치는 선택. 그리고 베럭스를 하나 더 올립니다. 이영호의 5시. 네, 상대방의 3회 처리의 경우 테크트리도 좀 늦고 빠르게 뮤탈리스크 생산하더라도 그것을 막을 수 있는 데뷔 스타포트까지 또 빠르게 올릴 수도 있는 거라서 일단은 이영호 선수가 전반적인 테크트리 올라가는 상황들은 상대에 비해서 더 좋은 상황인 겁니다.
3배로까지 위쪽으로 올리고 있습니다. 이용호 그리고 레어 단계로 넘어갑니다. 김민철. 네, 그냥 테크트리 무난하게 올리면서 마린 메딕 모아줘도 이용호 선수 괜찮죠. 말씀해주신 대로 그냥 베슬 테크 타면서 그냥 마린 메딕 숫자 모아주고 뭐 김민철 선수 지금 테크에 비해서 이용호 선수 테크가 빠르기 때문에 이용호 선수가 충분히 맞춰가는 능력이 있어서는 지금 현재 시점에서는 더 좋습니다. 자, 그 전에 그래서 또 다른 변수를 끊기 위한 김민철의 저글링 움직임 굉장히 부지런한데요. 자, 게스를 한 번에 확보하기 위해서 앞마당과 본진 지역에서 서서히 드론의 움직임이 잦아집니다. 네, 그러면서 저글링이 발빠르게 SCB를 잡아주는 것도 너무너무 좋고요. 일단 뭐 정찰 두 선수 모두 서로 손바닥이 잘 맞아야 아주 좋은 소리 나는 거 아니겠습니까? 일단은 상황이 그렇게 되고 있고 이 정도 급의 선수들이 만났을 때 험한 경기들이 굉장히 많았었는데 일단 오늘 경기는 굉장히 좀 치열하게 중후반까지 가는 그런 그림입니다. 네. 만약에 뮤탈리스크를 선택을 하게 되면 발키리가 나와서 한번 막히면서 오히려 그냥 역습 타이밍을 바로 내줄 수도 있거든요. 만약에 앞마당에 뚫리지 않는다고 해도 어차피 저거는 인원 멀티 상태에서는 더 이상 발전할 수가 없습니다. 추가 멀티 11시든 할 거 아니에요. 가스 멀티. 그 멀티가 되게 위험해질 수가 있습니다. 발키리가 럴커가 나오기 전 타이밍에 발키리 말이는데 그냥 나가서 뚫릴 수도 있다는 얘기예요. 자, 그런 의지, 그런 움직임, 여러 가지 흐름들을 지금 빨리 김민철이 알아야 됩니다. 왜냐면 11시에 대한 의도 지금 뭐 대놓고 밝히고 있으니까요. 그리고 또 김민철 선수는 지금 이영호 선수가 예측하는 범위 내의 전략을 딱 그대로 사용해주고 있는 상황이거든요. 네, 발키리 한 두세 기, 마리멜이 적정수, 이 타이밍에 뮤탈을 생산하게 되면 러커가 잠깐 없는 그 시점 있지 않습니까? 그 시점은 센터는 테란의 것이란 말이죠. 그걸 재고 나온 겁니다, 이영호 선수는. 자, 스킨까지 뿌려보면서 더 확실한 정보를 이용호 선수가 얻었습니다. 김민철의 움직임이 스파이 올라가는 것, 그리고 앞마당은 대비할 수밖에 없습니다, 김민철. 이런 그 계산된 압박 타이밍도 정말 너무 좋습니다. 뭐 이걸로 뭐 확실하게 뭐 여기 뚫겠습니까? 그게 아닙니다. 그냥 성큰 더죠. 자원 낭비해. 뮤탈리스크가 나오는데 최대한 그 시간을 지체할 수 있는 그런 그 이용호 선수 계산된 타이밍 정말 좋았고요. 뒤쪽에 머리들이 더 기다리고 있고 나간 병력만으로도 굉장히 불편함을 느낍니다. 네, 일단 그래도 머리 메딕수가 좀 적고 11시까지의 동선이 굉장히 멀지 않습니까? 이영호 선수 위치에서. 네, 그럼 상대방의 머리 숫자 체크하고 빠지는 것도 좋고 아주 지금 김민철 선수가 대응을 잘해주고 있는 겁니다. 그렇습니다. 일방적으로 그냥 휘둘림을 그냥 당하고 있지는 않았습니다, 김민철. 상대편 침착하게 봤고, 그리고 바로 이 지역에 히드라리스크 대는 올리고 있습니다. 6시 하단. 네, 뮤탈리스크로 한번 압박을 해주면서 얼마나 빠르게 유연하게 럴커로 수비를 11시를 확실하게 해줄 수 있느냐가 지금 김민철 선수에겐 큰 관건이거든요. 네. 11시를 지켜내지 못하면 그 이후에 하이브도 없기 때문에 예, 그 한 번의 타이밍이 정말 중요할 것 같습니다. 자, 이 발키가 굉장히 중요할 수 있는데요. 네. 발키의 움직임 일단 보고 따로 가는데요. 이걸 좀 어느 정도 예측을 한 상황이라면 스콜지까지 대동해서 발키를 격추를 하겠지만 처음에 눈으로 보지 않고서는 예측하기가 쉽지가 않거든요. 네, 그래도 감으로 알고 있습니다. 뮤탈 나올 타이밍을. 그래서 스캔을 뿌리면서 What Tarnation? 감이 Valkyries! 네. Flash can make Valkyries. 나가는 행동 반경이 더 좁아질 수밖에 없습니다. 이러면서 최대한 터렛을 적게 건설하고 다 마린 메딕을 This VOD is a different size than the other ones. 앞으로 당길 수가 있었던 겁니다. 뮤탈리스가 저렇게 많이 나왔지만 이제 첫 터렛 앞마당에서 짓고 있습니다. Still need to figure out a way to wake up. 어디 갔겠습니까? 다 마린 메딕 간 거거든요. 자, 그래서 위쪽으로 네. 올라가는 그 움직임 하지만 김민철도 거기에 맞서서 같이 12시 방향으로 We've 병력들을 done that 올리고 yet. 있고요. 대위기 상황인데 맞춤 플레이는 10점짜리예요, 김민철. 성큰이 두 개가 지어져 있는 상황에서 저글링이 활용되게 되면 탱크가 없기 때문에 한 번을 견뎌내면서 쓰리가스가 되고 쓰리가스는 이후에 포가스까지 늘어나게 되는 겁니다. 네. 이 위기를 어떻게 넘길지. The Valkyries have been enhanced with AI or Flash? 자, 스컬지 6개가 위쪽으로 올라갔고 선큰 하나, 두 개. Alright, I'm gonna go look in my fridge, see if there's something there that might. 스콜지가 얼마나 발키를 잘 떨어뜨려 주느냐가 The VOD? 문제입니다. 자, 발키리도 이게 스컬지에 대한 그런 향초를 한번 Oh. 느꼈죠. 위쪽으로 마이니. 마이니 위쪽으로 올라가고 Oh shit, hold on a second. Valkyries! Well, they got a few volleys off, and then they mostly died. Oh, there's still one left though. This is insane actually. Actually kind of insane. 예, 근데 이 정도까지만 해도 예, 성공 논리가 Everything 있죠. clashing together, and there's Sunken's there to clean up. 이런 상태 이거 김민철벽 이것이야말로 철벽이다라는 걸 보여주는 거예요. 네, 2차 이용의 병력들이 또 올라가거든요. 네, 이 11시로. 타이밍 아주 위험합니다. 지금 Dirty. 이 성큰의 체력 빠르게 변태해야 되고 빠르게 러커가 나오기 전에 저글링이 뒤에서 왔다 갔다 하면서 시간 벌어야 돼요. 자, 그래서 저걸 이제 얻어맞아 가면서 병력들의 전진을 좀 늦추고 있습니다. 네. 자, 다시 한번 여기 러커가 좀 기다리고 있습니다. 시간이 좀 더 필요합니다. 지금 진짜 일촉즉발이거든요. 진짜 이 럴커 한 개 딱 나와서 버로가 되면서 뮤탈리스크가 뒤에 어차피 발키리는 없잖아요. 예, 그런 그 상황에서 딱 한 번만 수비가 두 개 정도 있네요. 네. 예, 이거 하지만 한 번만. 스컬지도 있고요. 네. 저 언덕 뒤쪽 일단 기다리고 아, 스콜지! 스컬지 이런 소다하면 안 되죠. 어디선가 비명이 싸우고 있는 네, 스컬지들
이영호 선수는 이렇게 막혀도 손해가 아니란 말이죠. 예, 그런데 11시까지 깨지는 피해만큼은 어떻게 해서든 막아내네요. 자, 일단 러커까지 버로가 하나 됐습니다. 이영호 자연스럽게 그러면서 다소 상단 지역의 멀티를 얻어냅니다. 네, 이영호 선수의 압박이 뭐 성공적이지만은 진짜 11시를 돌린다라는 것 자체가 정말 대단한 플레이가 아닌가 생각이 듭니다. 11시 가스 멀티를 지켰다라는 게 정말 대단한 거예요. 자, 이영호도 지금까지 자신의 계산을 이렇게 틀어버리게 만든 이런 선수를 별로 만나지를 못했으니까요. 이번 시즌에서 만난 Okay. 적이 없죠. I jumped up and down for a second. 위치, 병력의 움직임, 상대방의 I'm gonna have a little chocolate. Maybe I'll have a little chocolate. Maybe it'll help. 김민철 최고예요 정말. Just a wee bit of chocolate. Just a wee bit. 네, 이런 그 이영호 선수의 계산된 범위 내에서 약간씩 틀어주는 게 이게 이영호 선수를 무너뜨릴 수 있는 김민철 선수의 방법이거든요. 네. 자, 그런 식으로 지금 김민철 선수가 잘 해주고 있습니다. 자, 중앙적으로 병력들이 많이 나와 있고 다음 팩토리를 좀 올리고 있는 상황이 되겠습니다. 중앙 지역의 병력들이 꽤 많이 뭉쳐 And 있는 nurse it. 것은 I'm not gonna chew it. I'm just gonna 네, 그러면서 아예 머리나 업그레이드도 하지 않고 Let it 바로 soak. 메카닉으로 빠르게 전환하는 네, 그런 선택을 했는데 어려운 멀티의 지역을 빠르게 많이 해놓은 것이 이게 나중에 큰 도움이 될 겁니다. 레이트 메카닉을 상대로 미나라 멀티도 큰 힘 발휘하거든요. 미리미리 해놓은 것이 나중에 큰 도움 될 거예요. 자, 11시에서 바깥쪽 못 나오게 여러 가지 움직임을 보여주고 있습니다. 하지만 저글링과 뮤탈리스크의 조합이 또! 갔는데 일단 저글링 굉장히 많이 녹았고요. 자, 벌써 컨트롤을 통해서 상대편의 움직임을 What the hell? 이런 식으로 막아주고 있습니다. 이영호. Back to Saturn. 안 되고 있고 이후에 나오는 유닛들이 마린 메딕이 아니라면은 김민철 선수는 Welcome. 이 순간에 들어오는 It is Saturn Day. 예, 조금 더 부유해진 이후에 That's where the name Saturday comes from. It's the day of Saturn. 확인했습니다. 예. 철 뮤탈. 아무리 가급한 상황에서도 뮤탈 한 기를 빼서 Norse god, whatever. 100% 알고 하는 것과 예측해서 하는 건 좀 다르지 않습니까? 그렇죠. 일단 이영호 선수 역시 경기하면서 That was good. 이거 정말 장난 아닌데 재밌는데 이런 느낌이 좀 들 것 같습니다. 저그가 이런 움직임 어떻게 보였습니까? 대부분 테란 이런 거 못 들어갑니다. 아니, 그 정도 안 해요. 이런 줄도 모르고 그냥 뭐 드론도 안 치고 병력 뽑을 수 없는 거잖아요. 테란이 또 나올 수 있을까 이런 걱정하면서 계속 기다릴 수는 없는 거잖아요. 아, 좋은 타이밍에 정찰 제대로 했습니다. 지상병력 지금 모였던 병력들이 위쪽으로 한 번으로 치고 올라오고 있습니다. 지금 뮤탈 한 기가 침입했습니다만 그래도 꽤 여러 개의 성과를 올리고 있습니다. 예. 김민철. 방금 러커 3개 잡힌 건 좀 아깝죠. 그렇죠. 저 러커 3개가 중립 건물까지 깨놓게 되면 오 이러면서 뮤탈리스크는 김민철 선수 한 기가 뮤탈이 충분히 지금 어느 정도 성과를 올리고 있기 때문에 나머지 뮤탈도 다 이쪽으로 보냈습니다. 하지만 발키리가 오고요. SCB를 잡아야 Sulky has a lot of the map right now. 1, 2, 3, 4, 5 bases. 엄청난 성과라고 볼 수가 있는 거예요. That Ling was scouting for a 6th. 뒤쪽으로 이제 뺍니다. 발키리 움직임에 맞서서. 네 발키리 저거 소수한 한 4개밖에 안 돼도 It's hard to deal with Valkyries. 발키리가 자신의 시야에 들어올 때 또 상대방의 기지에 보내서 약간이나마 그 지역을 보게 해야 됩니다. 이영호 선수 같은 선수를 상대로 큰 실수에서 어디 한방 뚫기가 많이 나됩니까? 그냥 상대방의 시사 한 번이라도 이영호 선수가 실수하게끔 그 작은 것부터 득점을 해야 되는 거예요. 자, 이영호 선수 방심하지 않고 스케일. What's up, back to Saturn? 1시 지역과 12시 지역에 미리미리 다 뿌려놓고 김민철의 확장에 대한 움직임 한번 살펴봅니다. Treat them like vessels, but 드론은 어느 정도 상당수 채워 넣고 그리고 상대방의 Plague? 했기 때문에 무리하게 하이브 가서 그냥 그 전에 뚫리느니 I was thinking Scourge, but yeah, but then Scourge don't work as well because they can actually kill the Scourge theoretically. 김민철입니다. 자, 그렇기 위해서는 이 마인에 대한 거는 잘 지켜줘야 되는데 오버로드 역시 잘 구동해 놨습니다. 김민철. 네, 지금 또 레어 단계가 오래 가고 있는데 네, 이런 상황에서 네, 여기서 뭐 마인의 This is a ridge map. It's probably pretty good for Terran. Oh, those lurkers though. Oh! Did he morph that to soak up the mine hit? No, he didn't. Oh my god, he did. Oh my god. What a pimpest play. Look at this right here. He moved the Hydra's way and he took the last one that the mine was going after. He turned it into a lurker to soak up the mine hits. Amazing. Oh my god, dude. Wow. Wow. 이러면서 11시 앞마당 멀티 하나 해주고 예, 드라마 뽑아서 탱크 적을 때 한번 해주면은 이거 진짜 모릅니다. That's really cool. I've never seen that before. I've never seen that before. 핸드폰으로 딴짓을 하다가도 이 경기 보면서 핸드폰 떨어지는지도 모르고 진짜 지금 너무 잘하고 있습니다. 양 선수가. 지금 이때 6시 멀티는 Yeah, that was a godlike play right there. That was so cool. I wanted to like watch it back again 10 more times. I couldn't believe I saw that. I was like, did he just? I almost didn't even see it, and I was like, did he just? He did just. 들어가는 게 아니라 추가 멀티를 봐야죠. 추가 멀티. 네, 그리고 이용호는 3시를
메시지로 가는 그 길에 동선에 He did 마인을 just. 끊어야 됩니다. 마인으로. 네, 그러면서 병력이 앞으로 메딕의 위험이 메딕 있는 말고 마인으로 끌어야 돼. It's a medic party. 위치 설정에서 약간 좀 미스가 있는데 Uh-oh. 좀 따로 떨어져 있었죠, 메딕. 자 이러면서 벌처가 와서 마인과 소수 병력이기 때문에 벌처로 충분히 수비를 할 수가 있습니다. 탱크 벌처는 그냥 뚫어버리고. The vultures come to the rescue of the medics. 이영호 선수는 야, 그리고 마인을 다 미리미리 아주 부지런하게 매설다. Is it just me or do vultures 나올 수 있는 병력의 차단을 seem a lot like speeder bikes from Star Wars? 그러니까 이영호 선수가 잘 안 무너지는 겁니다. 자, 김민철의 11시 지역에서도 움직임이 좀 있습니다. 병력들이 바깥쪽으로 12시 바깥으로 나오고 있고요. 네, 히드라가 벌처에 지금 같이 있는 상황을 Okay, these Hydras about to get mobbed. 더 빼야 됩니다. 자, 지금 그대로 맞서 싸우다 좀 어려움이 있을 수 있을 것 같은데 12시에서 내려오고 있는 구원 병력을 좀 기다려야 할 때 탱크가 위쪽에서 아래서 내려오고 있습니다. Run away from the tanks. 일단 약간 나눴고요. 이영호 선수는 공이런 메카닉이고요. 9시에 허리 여기서 Salty is playing this very interestingly. 이런 플레이를 너무 미리 Lurkers 이런 플레이를 너무나 잘해놨습니다. versus mech? 당연히 앞에 있는 병력을 신경 써야 되는데. But maybe it's good versus that many vultures? 마인을 다 죽는 거예요. 네, 그리고 탱크가 쌓여버렸습니다. 그리고 한 방향에서 히드라가 오게 되면은 글쎄요, 이 병력을 막아내기가 쉽지 않아 보입니다. 자, 그리고 이제 벌처가 들어댔고 언덕 위쪽으로 조금씩 위쪽으로 올라옵니다. 바로 이 지역까지 다시 한번 덮칠 준비를 하고 있죠. 자, 탱크가 이 좁은 골목까지 올라왔거든요. 미칠 듯한 포스네요, 이영호 선수. 9시에 집중하게 만든 다음에 바로 언덕 끊어버렸습니다. 그래 급하게 못 오거든요, 마인 때문에. 그 9시에 집중해 만든 타이밍과 언덕에 올라가는 타이밍 얼마 걸리지도 않았거든요. 그 얼마 걸리지도 않는 타이밍에 이영호 선수 이런 빠른 판단력을 보여주는 거예요. 고민의 여지가 없습니다, 이영호 선수가. 자, 이제 완벽하게 이 좁은 언덕을 찾아내는 상황에서 이영호 선수. I was watching some of the Boba Fett series, 야, 멀티 또 늘어납니다. 두시 앞마당. 예. 뮤탈 몇 개라도 찍어야 돼요. and there was a lot of speeder bikes. 골리앗이 아이고, 근데 골리앗 따고고 할 수 없게끔. 예, 그렇죠. 뭘 할 수 없게끔 만들고 있어요. Speeder bikes, vulture bikes, 경기라는 거죠. same thing, right? 이영호 선수의 가장 강점 이런 거. I guess I wouldn't be surprised if they were modeled after it, to be honest. 상대편이 뭐가 나와도 거기에 맞춰. Starcraft took a lot of inspiration from other sources when they were 다 보고하는 듯한 그런 경기 운영을 making everything. 보여주고 있고 이러면서 판단 능력 너무 빠르고 멀티 늘려가는 이런 확장력 저우가 이걸 막아도 그 다음에 이길 수가 없는 뒤가 없는 경기를 이영호 선수가 잘 만들어주고 있습니다. 12시에서 병력들이 뭐가 와도 합세하기 전에 뭔가 데미지를 입을 수밖에 없습니다. 네, 이럴 때도 11시에 있는 병력이 1시 멀티를 깨야 되는데 이영호 선수가 워낙 거칠게 나오다 보니까 다른 곳을 돌볼 여유가 없습니다. 언덕 위에 시즈 모드만 해도 Oh, is that 야 여기 시즈 모드만 is that his main? Oh, that's his main. Oh dear. 앞바닥도 뚫립니다. 아니 이건 진짜 Oh dear. 됩니까? 이렇게 나오는데 I think we saw Defiler out, but I think it might be too late. Or maybe we just saw Defiler mount. I remember seeing Defilers. Maybe it was the last game. Who knows? 1 Mutalisk versus 10 Goliaths. Or 6. 아니 미친 거 아닌가? 어떻게 이런 미친 경기를 보여줄 수가 있나요? 사람과 대결에서 Yeah, Sulky was looking good, I thought, but Flash, too strong. 네, 서서히 김민철 선수를 무너뜨리고 있습니다. 김민철의 장을 거세고 정말 멋졌었는데 전술적인 벌제의 활용이 저그를 상대로 이렇게 할 수 Don't people want their creations to influence humanity? I guess. 테란은 커맨드가 하늘로 날아다니거든요. Imitation is flattery. But what about the copyrights? GG. I mean, you know, it's like, it's not like they called them Vulture speeder bikes and like called the planet Tatooine or something, you know. There's difference between copying something and taking a copyright and getting inspiration. You know, inspiration is different than theft. Yeah, they took some stuff from Warhammer, but are there bikes? Are there like little floating bikes in Warhammer? What is he doing? Signing something to throw into the crowd? Probably have time for 1 or 2 more games. Another Flash VZ, I guess. Flash versus Effort on Sniper Ridge. Sure. Sounds like a good matchup. Do I want this to be the last game, actually? Maybe this should be the last game. I'm feeling okay now. I did get up, and I did jump up and down a minute.
So I'm feeling like not like I'm falling asleep right now. But I'm still really tired, so maybe I should get off and take a nap soon. 그렇죠. 제가 이제 그 군대 갔다가 이제 상병 달고 휴가를 처음 나왔었는데 휴가 나왔을 때 딱 그때 보았던 경기가 I have to do some work this week. 경납고였죠. 그렇죠. 예, 정말 그 경기를 보면서 0대2로 지고 있길래 아, 역시 이 형을 상대로는 아무도 안 되는구나. On a doing a second interview for a job. And the job is for a position doing training programs. So I have to teach a lesson basically. I have to do a training, aka teach a lesson on something for my interview, which is later this week. So I gotta try and like actually put in some effort and make it really good. So I gotta plan it in the next couple days probably, so that way I can do it in a montage. Not me training to do something, me training other people to do something. Or that's what you should say, I should just tell people do a montage. It's a good training method. So I gotta come up with a lesson, and it's gonna be an online interview, so I gotta come up with the whole presentation and everything, and I really want to blow them out of the water, and I know I can. I'm gonna be the only person that is able to do more than just talk for their presentation. I'm gonna use all my broadcast tools and make it like a really good interactive presentation. Videos and shit. That means I have to put in effort in making that happen. You're gonna train me on how to what? 와, 진짜 뭐 이영호 선수는 항상 저희가 말씀드리지만 이 선수를 과연 누가 막을 수 있을까? 현재 이 상황에서 I'm gonna train you on how to train me to do something. 달려주고 있다라는 거 이게 가장 큰 중요한 포인트입니다. I can do that actually. That's part of what I'm gonna be doing is actually training people how to be better trainers and teachers and stuff. Drop and give me 20. Drop and give me 20 quadrillion bits. Wait, I tried to replay the thing and it didn't work. Oh, I guess if it's less than 100 bits, it doesn't show up on screen. I feel good about this because the fact that it's an online interview where they wanted me to do a training means that like I do have a pretty unique opportunity to shine here, blow their socks off with how good I am. So I think I might have a good chance at getting this job. Do I want this job? Not particularly. Do I need this job? Yes. 아직까지 가스 준비하지 않고 있는 이영호의 한시. 지금 건설합니다. 그리고 머리를 계속 누를 수밖에 없게끔 저글링이 딱 상대방 Yeah, I'm gonna have to take the job. 자, 그리고 그런 Anyone got connects in the adult industry? 이영호 선수 입장에서는 훨씬 더 좋은 지금 상황이 되고 있습니다. 자, 그럼 마당을 청소해야죠. I actually used to have connections in the adult industry. I used to have a friend whose boyfriend was an editor, a video editor for porn. But I lost touch with her. I don't think I ever even had her phone number. We just like, I think we met on Craigslist as like a friends thing. It was like Craigslist used to have a thing where you could have, it was called Strictly Platonic, and you could just like say, hey, I want to make new friends in the area. So we made friends through that. And she was really cool, but I don't know what happened to her exactly. 이건 타이밍을 잡는 겁니다. 미네랄까지 만약에 시프트로 찍어놨으면 들어가거든요, SB 한기.
아, 그것까지는 아니었네요. 일단 그래도 어떤 압박에서도 저글링의 I don't think anyone else that's like anywhere close to the adult industry. 과도하게 저글링 찍은 것이 자신의 발목을 잡을 수가 있습니다. 네. 무엇이냐? 이제 곧 But yeah, I mean, 파이어벳이 나온단 말이죠. with 그렇죠. the internet, with OnlyFans and 추가적으로 저글링 더 나오는 것까지 you know SCB가 확인을 community 했거든요. pornography and what have you, there's I don't think you have to necessarily know anyone to get into it. 방금 전 경기 And now, 10 people stopped watching since we started talking about porn, interestingly enough. 네, 그런 면에 있어서 이영호 선수가 정말 초반 경기 운영 잘 맞춰가고 있어. 저글링 계속 나오는데 이걸로 만약 이득을 못 거두면 김정우 선수는 초반 처벌이 좋은 게 아닙니다. 정말 맞는 걸 걸었습니다. 본진 가스만으로 저글링의 방업 찍고 가스 150. You can pay people? Pay people to like 야, 이거 진짜 스캔이 없는 그 상황에 do porn, you mean? 아니에요. Oh shit. No, there's fire bats! This isn't gonna work, buddy! There's fire bats! 약간 좀 시간을 벌여야 되는 거고. Oh no, even more fire bats at the top of the ramp. Uh-oh, effort. 나올 그런 흐름입니다. 안쪽에 삼저글링 먹으려고 이만큼 자원 쓴 건 아닐 텐데요. 네, 성큰 지금 한 2개 이상은 반드시 필요한 상황이고요. All the porn people that don't want to get harassed. 퍼펙하게 있기 때문에 그럼요. 정면이 지금 위험합니다. 팝에 살아 있거든요. 네, 지금 이제 김정우 선수 입장에서는 I'm not sure what's going on with this conversation anymore, but moving on. 병력을 잡혀주지 않으면 위험한 거고. 와, 파이어백 강제 어택. 네. 아까 첫 번째 경기에서 연보선이 당할 때는 머리밖에 없었거든요. 근데 지금 방식 때문에 Uh-oh. 지금 장난이 안 돼요. Wait, this is effort's natural. This is dangerous. 근데 이건 막아도 일단 저가 피해를 되게 많이 봤어요. 자, 후속 병력들이 더 올라오고 있습니다. 김정우 선수의 진영으로. Let's go ahead and do Chatcraft after this game. 적을 입장에서 정말 상상하기도 싫은 그런 상황을 지금 맞이한 거 아니겠습니까? 네. 싸워주지 않고 뒤로 빠지기만 하면 I'm gonna head out after this game, take a nap. 지배할 수 있는 겁니다. Probably not get any work done after my nap, but I'm gonna maybe try. 되게 위험한 존재입니다. 저그 입장에서는요. I'm actually, as I'm gonna like, 그리고 버로우 저글링 때문에 I actually like yesterday I was waiting around kind of between things, sitting in my car. I ended up taking a little bit of nap, but while I was like snoozing, I was also thinking about my ideas. Because I can do a lot of planning in here before I actually put it down on paper or on computer. 6 a.m. Spire stream. I might try and stream Spire this evening. After I wake up again, I might do a follow-up stream, but we'll see. I failed my challenge. Today would be day 30, and I would have to get 6... I'd have to get 5 Spire kills today, and that's not gonna happen. So, I don't know if I want to start another challenge, though. Maybe I'd tone it back and do it. Since I couldn't do 20, I'll try and do 15. I am actually planning on doing a long Spire stream. Maybe not 24, but I was thinking about doing a 12-hour Spire stream on Valentine's Day. So we could say we're breaking hearts on Valentine's Day. I think it'd be a fun meme. Plus, playing games all day on Valentine's Day would be a good way for me to not think too much about the fact that I'm single on Valentine's Day. It'd be a fun meme. Be a good crack. 그렇죠. 그래서 지금은 이영호 선수가 탱크 소수와 머린매드 위주의 병력을 대규모로 생산하면서 거의 바이오닉 위주의 병력이길 바랄 수밖에 없습니다. 24-hour stream sounds more fun than 12 hours, but 김정호 선수가 가장 잘하는 게 수비 잘하는 거 아니겠습니까? maybe I should just say all day, streaming all day. 7시 앞마당까지 이어지는 멀티. Breaking hearts all day on Valentine's Day. I was actually thinking about doing a subathon at some point, mostly just because I'm broke, and it might be a way to pay my rent.
정도의 전진을 한다는 얘기예요. But so maybe I should do a spire a-thon. I don't know. 네, 상대방 기지 앞에 머리맨이 I'm not making any sense anymore. 뒤로 빼는 병력 이런 거 상상 안 해도 돼요. 이영호 선수는요. 탱크 한 2개 보이면 전진하면 됩니다. 그래도 시즈 모드를 지금 눌렀습니다. 예, 그렇기 때문에 BOP S3 zombies lately. 시간을 좀 맞춰보게 견딜만해요. 견딜만을 하기 때문에 I have no idea what that means. 가능성은 있다는 거죠. 디파일러의 싸움을 Kino der Totenpog? I don't. What the hell? Oh, Black Ops. Oh, I thought it was like BOP, like stood for something. Big old poop season 3 or something like that. Black Ops makes a lot more sense. 언덕 위를 테란에게 잡히게 되면은 진짜 무시무시하거든요. 이거 그냥 스캔 뿌려서 싸워 되겠는데요. 함께 내려가. Oh shit, that's a lot of Marines, dude. The lurkers hold? That lurker line? Whoa, that's a magical lurker line. Can't believe he actually didn't just slaughter that. So many Marines. Like, he was bound to lose the first wave of Marines, but like the second wave should have wiped up, but the Lynx came in at the perfect moment. Oh no! Oh, he got it. He got it. Oh man, that was close. He needed that vessel for spotting the lurkers, and if he'd lost it, it would have slowed the push down significantly, but still a lot of lurkers there though. Quick, lurkers, hide behind the sunkens. Flash has a 30 supply lead. He's going in. Oh no. Oh, wait, he just got consumed! He just got consumed! He was stalling for consume! Oh man, he actually might hold this now. Without the vessels, without like too many vessels to irradiate? Oh my gosh, he actually freaking held. Flash is like, oh, okay, well, what about your third base? You gonna hold that, punk? No, he's transitioning out of this. Factories, a command center. Big old poop, that's what I said, yes. I don't know why that's like the first thing I thought of, but I was thinking big old for some reason, and I was like, what starts with P? BOP, best overlord placement. We want to keep our minds out of the gutter. Stream has gotten a little bit weird, champ, for the last 10 minutes. He just keeps killing the vessels! Oh my god. I know, you know, if I was Flash, I would have thought that the vessel would be safe there on top of those Marines also, but Marines were slacking. He needs to get on top of the tanks. Moving it back a little bit. Another swarm. Another one. Another one. I'm not familiar with Uncle Grandpa now. Flash now ahead by 40 supply. Is another one? Is that a DJ Khaled thing? Oh, he's got plague now too. Wait, where's the swarm? But where's the swarm? Uh-oh. Uh-oh. Oh no! Oh. That was not the spot to burrow. What are these barracks doing? He's like full hard switching into mech. Hard switch.
He's like, these barracks are nothing to me. They're trash. They're garbage. Just get them out of my base. Be gone with you. Disperse to the wind like so many grains of sand. I don't know how those Marines didn't do a bit more. Maybe the lurkers are almost all close to dead. I'm done with Bio. Bio was so 415. It's 417 now. Where they come from? I mean, they're like arms. Like, I think they're doing like this. Like this. But they're like doing this underground and they've got like spikes on them. Alright, like this. So they're coming out one at a time as the arm. That's my theory. How they're just like poking holes in the ground and like there's no damage to the ground afterwards? Like people aren't falling into the holes? I don't know. They can't do it above ground or they fall over. Yeah. The yawning's back! The yawning's back. I mean, they just evolve. I actually don't have any scotch tape, I don't think. I have packing tape. I think. Duct tape. It's like a caterpillar turns into a butterfly. They go into their chrysalis, they turn into mush, and they recombine in a different shape. Easy. Probably not actually that much change, because like, you know, Hydralisks and lurkers are not like as different as a oh, he's really pushing back with these swarms and stuff, man. Okay, drone into Sunken Colony is, yeah, a little bit more of a stretch. Stem cells. I would do my new effect with the math, but it apparently lags out the whole stream, so I can't do it until I make a modified version of it. Sunken cannolis? Dude, I would love to eat some sunken cannolis. What other puns of food names could we come up with from Starcraft units or something like that? Sunken cannolis. Fetalisk. I was like, fetalisk? Are you talking about, like, fetuses? Oh, feta, like feta cheese. It's not, yeah. It's not, it's still, it's a little bit of a stretch though. Like, what's, I don't know. I'm just trying to think if there's anything else that sounds really close. I guess maybe not. Maybe it doesn't exist. What about, Macagoons? I like that. Yeah, yeah. Frutalisk is very good.
Macagoons. 일단 멀티하기 위해서 이적을 I like it. I like it. 네, 9시를 먹는 것까지는 정말 좋은데 Hydralisk. 5시를 다 먹었거든요. 5시 앞마당까지 먹었거든요. 멀티만 먹는 게 지금 김정은 선수의 능사가 아니라는 게 가장 안타까운 If when the Lings got assaulting wall, they began to climb over. 다시 한번 러커를 준비하고 있습니다. 여기는 걷어내자라는 김정우 선수의 생각. 자, 더 이상 That's the kind of thing. I mean, they did take inspiration from Starship Troopers, I think, didn't they? Or was it just all Warhammer? But like, maybe if this game was made today, they might do something like that. 12시에 멀티. 진짜 무슨 리콜스 빼야돼 털에 박히는 거 보면은 정말 끔찍하고 이것은 드랍을 가기 위한 교두보가 돼야 되는 그런 병력 아니겠습니까? Fry Templar. Oh man, that's good. I'm trying to. Which of these could you actually make? Could you make a cannoli that looked like a sunken colony and call it a sunken cannoli? Could you make a French fry that looked like a Templar? Pie Templar is good. Yeah. Ooh. I want to make a Pie Templar now. That'd be fun to give to some Starcraft person on their birthday, I guess. I baked you a Pie Templar. What would that look like? I guess you could just like put crust on the top that like was in the shape of a Templar. Can you 3D print food yet? 네, 이렇게 되면 이제 앞서서 말씀드렸던 이 적용에서는 세 개의 길이 있지 않습니까? 세 개의 길을 다 막았습니다. The side storm would be easier to draw. I'm thinking like you could take a picture, an outline, a silhouette of a High Templar and print it out as dough. Oh, big drop. Big drop. Fry tempura. Oh no, what is this drop? What is going on? Oh, that was like 6 overlords, 7 overlords, and only 2 overlords worth of units actually got out. Ugh. They're gonna kill a handful of turrets and that's it. That was not good. Davey coming in with the zealot. Fry Templar. What was it? Frutalisk? What was the other ones? I gotta try to remember these. Macagoon. Sunken cannoli. I like, for some reason I sunken cannoli. Even if it was a typo, it's still the best one. If I had any skill with cooking or artistry, I would try and make some of these things maybe. What is it? What is even a cannoli? I actually don't even know what a cannoli is. I think I might know, but I don't know for sure if I know what a cannoli is. AI generated art? Yeah, maybe I'll ask Dolly. Make a cannoli that looks like a sunken colony from Starcraft. See what it does. GG! Flash just cooked some defriers. The Stoverlord. The Stoverlord. The Stoverlord. Oh my god.
Oh boy. All right. No Hydralisks this time. Add a couple more Zerglings. Add one more Zealot. We'll move these Zerglings up so they're in the upper area so they go after it. Oh, I forgot to pause the Marines. It's too late. Too late for Marines. I'll give your money back. I forgot to pause the Marines because there weren't any. It's just a 1v1. 1v1 this time. Alright, let me save the map. We'll load it up in the Starcraft client. The game client. Did we just auto play into a different game? Sounds like we did. Who is that? Stork versus Flash? Ooh. It's a good game. Sounds like a good game. Maybe we'll do that one next time or something, though. Alright, let's go see. Can two Zealots take on do we have enough Zerglings here, actually? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Wait, hold on. No, we need way more Zerglings. I messed something up. Hold on a second. Hold on a second here. I underdid the Zerglings. So we got... Let's double check. We got 10 Zerglings. We need 16. Okay. Now, let's reload it. It's like, wait a minute. Something doesn't look right here. Yeah, no, I just said that he did and I refunded it. I locked the others, but not the Marines. Alright, this is going to be a little bit of a different story. I think those two Zealots might have been able to take out 8 or 10 Zerglings. It's going to be... I don't know if they can take on this many, though. Oh, some of them got confused. And it doesn't really matter, though. They just got overrun by the swarm. It's gonna be another Zerg win. Double Zerg win today. Sorry, Davey. Minions and Henry coming in. Henry the Hydralisk taking the MVP. 750 minerals spent. Rip Bob the Zealot. The two Zealots, they held off valiantly as long as they could, but it was not enough. They went to kill the hypothetical Marine. That's true. That's true. They didn't get the message that the Marine was refunded, so they went to go kill it. Anyway, take care, Merker. You don't have, even though it didn't get put in there, I know what's going on. Or I guess it needs to do this way now. My thing is reversed. Anyway, thank y'all for joining me. Got up to 40 viewers, actually. Let's go, let's see who we can raid. Who's online that we want to send a raid to? Who's playing Starcraft? Oh, we got G5 online. Let's go say hi to G5. G5, a gentleman and a scholar. And just an extremely nice guy. Who ran for Senate, actually. I don't think he's running again, though. I'll have to ask him. Anyway, we'll pass you all on to G5. One of the best players from the US of all time. I don't know if he's in, like, his top shape right now, but he was practicing for BSL. Stuff like that. Anyways, enjoy G5, high-level gameplay. And I'll catch you all later. Have a good night. Thanks for joining me. Yeah. Back on Wednesday.
And we might do some Spire in the next couple days. We'll see if you're interested. And but yeah, either way, take care, everybody. Thanks for watching. GG. Thanks for joining.